நண்பர்களே, ஹாய் 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 கைஸ். ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. செட் பண்ணிக்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ, சஞ்சய் ப்ரோ வாங்க. சக்தி ப்ரோ வாங்க. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. வெல்கம் வெல்கம் கைஸ். அப்படியா? இன்னும் சாப்பிடல ப்ரோ. சஞ்சய் ப்ரோ இன்னும் சாப்பிடல ப்ரோ. இல்ல சாப்பிட்டு வந்தேன். சரி சரி, சாப்பிட்டு வந்தேன். சாப்பிட்டு வந்தேன். லைட்டா ரோல் ஆகுது. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஆமா ப்ரோ, ஆஃபீஸ் விட்டு இப்பதான் வந்தேன். அப்படியே வந்தோட்டி லைவ் உட்காந்துட்டேன். அவ்வளவுதான். ஒரு மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கு. என்னன்னு இல்லையே. ஓகேப்பா, கரெக்டா இருக்கு. முதல்ல டேபிள் வாங்கணும் ப்ரோ, நல்லா பெருசா. இங்க ஒரு சிஸ்டம் வைக்கிற மாதிரி. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா இருக்கு. ஓ, என்ன நடுங்கிருச்சு ப்ரோ குளூர்லாம். நானும் வெளியூர் போயிட்டு வரேன்னா, அதனால எம்மாடி தாங்க முடியல ப்ரோ. குளூர்லாம் போட்டு சாவட்டி அடிக்குது. மேனேஜர் என்கிட்ட இருக்கு ப்ரோ. சாவிய வாங்கலாமா வேண்டாமா ப்ரோ? அவன் இருந்தா எனக்கு தெரிஞ்சு வேணான்னு தான் ப்ரோ தோணுது. ஏன்னா ஜாபி வந்து முரட்டு மேனேஜர் இப்போதைக்கு. ஆனா கரண்ட்ல வந்து செம்மையா இருக்கான். பட் ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாங்கலாமா வேணாமான்னு கேட்டா இவன் இருக்கப்பா அவன் தேவையில்லைன்னு தான் தோணுது. ஏன்னா நான் அவனை வினோச்சனை நடந்துட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு குயிக் அண்ட் கவுண்டர் வேணும்னா மேபி யூ கேன் யூஸ் அதுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனா நமக்கு குயிக் அண்ட் கவுண்டர் இருந்து இப்போ லாங் பால் கவுண்டர் தான் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா நீங்க வாங்க தேவையில்ல. மேபி உனக்கு குயிக் அண்ட் கவுண்டர் போட்டு ஓகே உனக்கு நம்ம நல்ல மேனேஜர் வேணும் அப்படின்னா ஜாபி ஓகே. புரியுதா? குயிக் அண்ட் கவுண்டருக்கு ஜாபி ஓகே, பட் நாட் ஃபார் லாங் பால் கவுண்டர். இனி ஃப்ரீ கார் கிடைச்சதா ப்ரோ? ப்ரோ கெலினி மட்டும் கிடைச்சான். நேற்றே ரிவ்யூ பண்ணிட்டேன். தலைவன் முரட்டா தான் இருக்கான். பட் ஆனால் என்ன ஒன்றுனா ஸ்பீட் இல்லை. ஸ்பீட் ஆக்டிவேஷன் தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு. டிஃபெண்டிங்லாம் கார் மாதிரி தக்காளி சோறு தான். சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ எல்லாரும்? நைட் 9 மணி ஆச்சு. எல்லாரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிளான் என்னன்னு சொல்லுங்க. அப்படியே அப்படியே நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு என்ன ப்ரோ ப்ரோ அந்த கார்டு நம்மள்ட்ட இல்ல. இருந்தா போட்டு விட்டுலாமே ப்ரோ. நம்மள்ட்ட அந்த கார்டே இல்லையே. கார்டே கிடையாது. கார்டு இருந்தா நான் போடாம எங்க போறேன் கைஸ். உறவோ யார் என்ன நீ என்ன. ஆஹா, சன்னிங் மின்னு ஒரு கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஓகே, ஒன்று தலைவன் வந்து ராக போட்டு தாக்குவான், இந்த பிட்ஸா போட்டு தாக்குவான். ஆக மொத்தத்தில் நேரம் அடிப்பானான்றது டவுட் தான். அவ எனக்காக ப்ரோ. சஞ்சய் ப்ரோ நன்றி நன்றி. மனசை தொட்டீங்க ப்ரோ. நன்றி நன்றி, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. என்ன சாப்பாடு ப்ரோ வீட்டில்? சனிக்கிழமை மட்டும் இந்த பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கும் ப்ரோ. பாரு
ஐயோ என்ன போஸ்ட் போடலையா? The Netherlands are looking to get a flying start Already here auntie. in the long race towards the finish line. This is a day for optimism, for hope, for dreaming of what might be. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. மெசேஜ் போட்டுருவோம். அதெல்லாம் லைவ் வாங்க பாய்னாரு. அவரை லைவை போட்டு 5 நிமிஷமாவது நாளை கணக்கு. இல்ல ப்ரோ இன்னைக்கு நான் முக்காசி இன்னைக்கு எப்படி போடுவேன்னா So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this guy's and Messi. முக்காசி நைட் 11 மணிக்கு மேல போவேன். மேபி நாளைக்கு ஆபீஸ் இருக்குமா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. ஆபீஸ்னா வீட்டு இங்க இல்ல இது இருக்கு. என்ன சொல்றது? அபாட்டியா. The Netherlands with their first corner, the first in the game for either side actually. Tries to get it clear. Vieira. Madrid are looking to go forward now. Now it's Kaká. They're back in possession and ready to go again. தேவையில்லாத வேலை இதெல்லாம். அழகா அவனே பால அவனே லிட்டில் பண்ணி Good take, and is he in? Oh, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Rummenigge tries to pass it through. He won't be happy with that one. Hello bro, வாங்க. Neither of these two want to come off second best. Whistle's gone, that's a foul. Quickly taken. It's a pretty loose pass. Messi running with the ball. Now, can they get But it is clear to see bro, அந்த ஏன் bro happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now that looks a decent ball. He's through, now is he in? Oh, well played. How many mistakes I'm doing bro? இவ்ளோ மிஸ்டேக் பண்றேன். அத மட்டும் பாருங்க. அழகா வேண்டிய சான்ஸ். Neither side yet able to force a breakthrough here. Now it's Ronaldinho. Oh, that is a good ball to find him. Abiati is there to clear. வணக்கம் bro, கலை bro. கலை bro சொன்னாலே எனக்கு சிரிப்பு வருதுயா. அபு பாய் வாங்க பாய். That's great positioning, so good from him. And it's Kaká. The Netherlands really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. He's on it, can he get away? He's had it taken off him. Sunning Minoji திரும்பி காட்ட அம்ச்சிட்டு இருக்காப்ல. இங்கம் கலையறங்க. கைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? கைஸ். ஓப்பா என்ன ரிஃப்ளெக்ட். And now they can spring out of defense. Yeah. Short changes him with that pass. Now it's Ronaldinho. Messi picks up, shapes to shoot. ஹோல் பிளேயரோட ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே அதுதான் ப்ரோ. ஹோல் பிளேயரும் இந்த டம்மி ரன்னர்லாம் நம்பவே முடியாது. எப்போ கட்டையை நீட்டுவாங்கன்னு தெரியாது. அதனால தான் நிறைய ஹோல் பிளேயர் கார்டு விட்றாங்க. நல்ல கார்டு முக்கால்வாசி ஹோல் பிளேயராக தான் இருக்கும். எம்பாப்பே பேக் வாங்கலாம் ப்ரோ. சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. எனக்கே ஆசையாக இருக்குது வாங்கி போடணும். எம்பாப்பே மட்டும் கிடைச்சா போதும். மற்றவன் டம்மி. கொஞ்சம் காஃபு ரூமனி வந்து வேறு லெவல் தான். பட் எம்பாப்பே வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பான். இந்த இனிமே ஒரு ஷோ டைம்னாலும் நம்ம ஷோ டைமு. Driving forward, and it's lofted through here. And this is Ronaldinho. Turns and goes back. Can he finish? What a big quick
மெஸ்ஸி கூட ஆனா பாத்தீங்களா மெஸ்ஸி ஆர்எம்எஃப் நல்லா இருக்கும். ஆனா நம்ம வச்சிருக்கிறது கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் கார்டு. ஸோ நல்லா இருக்கும். மேபி நாளைக்கு இல்ல ப்ரோ, நான் டிஃபெண்டருக்காக தான் ப்ரோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லிட்டரலா அபு ப்ரோ அக்கௌண்ட்டுக்கே டிஃபெண்டருக்காக மட்டுமே தான் நான் வந்து இன்னும் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ டிஃபெண்டர் மட்டும் நமக்கு நல்லா வந்திருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேலை முடிஞ்சு. ஒண்ணு டிஃபெண்டர் மட்டும் நமக்கு இவ கெலினி இருக்கான். பட் ஆனா கெனவேரோ அந்த மாதிரி நான் டிஃபெண்டர் எதிர்பார்க்குறேன். ஒரு வாங்குறோம் மொரட்டா ஒன்று வாங்கி போடுவோம், அவ்வளோதான். ப்ரோ சொல்லுங்க. Madrid have the chance to go the other way. Maldini kept his eye Maldini on ora. it, and he's there. Now it's Cristiano Ronaldo. Thuram. Cross bro. Vieira can see. Cross வச்சு விளையாடலாம். Ronaldinho will not want to lose out here against this opponent. Aha. Defending was strong and firm. Lovely pass, but can he get there? And it's Xabi Alonso. Ambitious ball here. Expertly cut out, really nicely done. Oh, he's been caught on it here. Strong running down that left flank. He's got away. Lovely feet. Oh, that was vital. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Added time. And that's the end of that. It all started well enough. Rummenigge is onto this. வணக்கம் முன்னே இம்பாபே பேக்ல காக்கா ஏம் கொடுத்துதான் ப்ரோ. இம்பாபே பேக்ல எல்லாம் 4 பேருமே நல்லா இருப்பாங்க ப்ரோ. ஆனா இம்பாபே கொடுத்தோட ஸ்பெஷல் ஸ்கில் வந்து இந்த பிளிட்ஸோ அந்த வில் பவர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வேற லெவல். அந்த ஒண்ணுக்காக தான் இம்பாபே கார்டே அந்த அது எனக்கு இன்னும் இதா இருக்கு ப்ரோ. என்னடா நம்மளால இருக்க முடியலையே அப்படின்ட்டு ஒண்ணு தான் மனசுக்குள்ளேயே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா எல்லா அக்கௌண்ட்லயுமே நல்ல ஃபார்வர்ட் இருக்கானுங்க ப்ரோ. இப்போ இம்பாபே ஷோர்ட் டைம் தான், பட் இருந்தாலும் அந்த கார்டை எனக்கு இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னே தோணிட்டு. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free flow in football. That's been intercepted. That was well played. Well stopped. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. நான் அபாட்டி ரிஃப்ளெக்ஸ் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ரிஃப்ளெக்ஸ்ல நல்லா பிடிச்சிடறான். நம்ம டைமிங்கை பார்த்து அடிக்கணும். சும்மா கடமைக்கு அடிச்சோன்னா அப்படிதான். நம்ம ஆள்கிட்ட இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா, பேட்ரிக் வேரா. கவட்டையை விரிச்சிடறான் ப்ரோ. எப்பா எங்கேயா இருந்தாலும் ரூமனி. Rodri being still separated by the game's only goal. Messi takes control of it and he's on the move. ஜீரோ போட்டுறோம் பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல. ரொனால்டினோ எப்படி போனா பாருங்க. நான் ஏன் தப்பு பாத்தீங்களாங்க. That interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Xabi Alonso is always looking to break lines. Kukçu. And here's Cristiano Ronaldo. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Kukçu. And it's Kukçu. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. உங்க மிஸ்டேக் பண்றேன் பாருங்க guys. And they're not going to make any further progress now. That's a cute ball. ஒரு கோல் போச்சு தான் பண்ணுங்க. So Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be and the shot. He scored. டோன்ட் சே யா மோகன் ப்ரோ மஜாவா ஆடுறாப்ல. ஆமா ப்ரோ தெரியும் இம்பாபே ஹைலைட் காட்.
சீனா இருக்கும். ஹைலைட் உங்களுக்கு புரியுது அவர் சொல்றாரு பாத்தீங்களா? என்ன அவருக்கு தெரியும், அவர் விளையாடுவார் அடிக்கடி தெரியும். அதனாலதான் அவர் வந்து சொல்றாரு. The Netherlands are now luxuriating in a 2-goal lead. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got ஒரு ஹோல் பிளேயர் கார்டு. ஒரு ஹோல் பிளேயரா ப்ரோ? ஹோல் பிளேயர் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க ப்ரோ. எல்லாமே ஹோல் பிளேயர் தான். Thuram is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And Messi! என்ன மாதிரி கோல்? கேன்சல். About as smooth as it gets. அவரும் நானும் தான் அக்கௌண்ட்ல. அப்படியே ஆமாமா அவர் ப்ரோ மோகன் ப்ரோ சூப்பரா ஆடுவார். எனக்கு தெரியும். பிரபு ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க கோப்ல ஆடுவோமா ப்ரோ? நோ ப்ரோ இதுல விளையாட முடியாது பிரபு ப்ரோ. இது வந்து பிஎஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன் அதனால கோப்ல ஆட முடியாது. கேமர் பாய் வெல்கம். இன்னைக்கு மொரட்டா இருந்துச்சு போஸ். இதுதான்டா போஸ்ன்ற மாதிரி கொடுத்தீங்களா ஒரு போஸ். ஆமையா இருந்துச்சு. ரூனி குரைஃப் குளிட்டு இவங்கெல்லாம் குட் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ அவனுக்கு எப்பொழுதுமே ஃபர்ஸ்ட் குளிக்கிட்டு ப்ரோ குளிக்கிட்டு அடிச்சுக்கவே முடியாது. அப்புறமேட்டு குரைஃப் அந்த குரைஃப் இந்த நெதர்லாண்டு கார்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நான் பார்த்தது ஹோல் பிளேயர்னா இந்த ரொனால்டினோ நெய்மாரு. அதுக்கப்புறமேட்டு இவனுங்க இந்த வேற யார் இருக்கா நெய்மாரு வேற ரூனி அது அவனுங்களாம் வருவானுங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து குளிக்கிட்டு தான் என்ன ஆனாலுமே குளிக்கிட்டு தான். என்ன ட்ரிபிள் ப்ரோ இது? அவ்வளவுதான் கலை ப்ரோ அடிச்சு உடச்சு விட வேண்டியது. தூக்கி சொருவிட்டீங்க ப்ரோ. ஆமா செம்ம பாஸ் ப்ரோ செம்மட்டி. என்னதும் எதனாவது சொல்லலான்ட்டு பார்த்தா அவரு பிஎஸ் வைன் டாப்ல ப்ரோ இல்ல இந்த ரேங்க் புஷ் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் கோச்சுக்காதீங்க. அக்கௌண்ட் நம்ம அக்கௌண்டா இருந்தா கூட பரவாயில்ல. அது இன்னொருத்தர் அக்கௌண்ட் ப்ரோ. அபுதாகிர் என்ன ப்ரோ அப்ப சண்டே வாங்க ப்ரோ கோப்ல விளாடுவோம். சண்டே ஆளே இல்லாம இருப்போம். நீங்க எப்பவுமே கேக்குறீங்க ஒருத்தரையா ப்ரோ கோப்பை ஏறீங்களான்னு ஃபோன் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஐயோ அருண் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். ஓகே ப்ரோ சண்டே கண்டிப்பா ப்ரோ சண்டே வாங்க ப்ரோ. சண்டே முக்காவாசி மார்னிங் லைவ் கண்டிப்பா லைவ் இருக்கும். சாரி லைவ் ஐயோ கோப்ல இருக்கும். ஆஃபீஸ் நான் கூட பரவாயில்ல ப்ரோ. நான் ஒரு 3 மணி நேரம் போடுவேன் ப்ரோ. ஆஃபீஸ் வேற சொல்லாம என்னன்னு பயமா இருக்கு. இதுப்புன்னு யாராச்சும் பார்த்தாங்கன்னா அவ்வளோதான். தம்பி என்ன தம்பி அப்படின்னு வெளில பாப்பா அப்படின்ட்டுவாங்க. அதான் அமைதி அப்படின்ட்டு அப்படியே போயிடணும். எப்படியாச்சும் அமைதியை கடைபிடித்தாலும் நிறைய சாதிக்கலாம் வாழ்க்கையில். தயவு செய்து நெய்மர் அவங்க நெய்மர் வச்சு விளையாண்டதே இல்லை. தலைவன்ட்ட பார்க்க ட்ரிபிள் இப்படி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் உள்ளலாம் தூக்கி சொருகிற மாதிரி தான் இருக்கும். சிஎஃப் நாள் இருக்கணும். வேற என்ன இந்த இனியஸ்டா என்ன ஹோல் பிளேயரா? இப்போ டைட் பொசிஷன் பாருங்க. ஸ்பீட் தான் கம்மியாக இருக்கு. கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கூட இருக்கணும். ஆனால் அபூபர் நம்மள்ட்ட இருக்க இனியஸ்டா வந்து மொரட்டான் இனியஸ்டா. அவன் வந்து ஹேக் கார்டு ஹேக்கு பாசு போடுவான் பாருங்க. சூப்பராக இருக்கும் தலைவன். அவன்கிட்ட எஜ்ஜிரு கிராஸ் இல்லாமலே எஜ்ஜிரு கிராஸ் ப்ரோ. அந்த 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 இது அவன்கிட்ட இருக்கு ஆல்ரெடி.
தூக்கி தலைவன் நறுக்கு நறுக்கு பார்ப்போம். Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental. நம்மள்ட்ட இந்த குறைப் இருக்கு. Well, colour and passion just deep oozing dive from the stands here. These fans பிளே வச்சிருக்கார். பிளே வச்சா அவர் இன்னும் இதுவே பண்ணல. to be dished up a feast of it. அது இன்னும் இது Well, we're underway. ரூட் குளி தலைவன்ட்ட பால் போனாலே கொஞ்சம் Making the difference here. Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him. Oh, shooting chance! They want to be quick to recover this. Could be danger here. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Good. Oh, delightful ball. ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேனே bro. Just about came out on top. அந்த பாஸ பாத்தீங்களா? ஐயோ கோல் போடுறதுனா Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. That is a great pick out. Lionel Messi. Well, he got rid because he was under pressure. bro I'm sorry. And it's Xabi Alonso. Maradona puts his foot on the gas. Nice bro அந்த பாஸ் நம்ம பாஸ் bro. And this is Torres. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Looking for the run. Thinks about the shot. And the pass is intercepted. Wow. Oliver Kahn ஏதாச்சும் உங்க அக்கவுண்ட் கேபி கரெக்ட் கேபி பாஸ் நிக்கோல ஜாக்சன் ஃபிடி தேவலாமா ப்ரோ ஒழுங்கா அடிச்சிருந்திருக்கலாம். That pass has been well intercepted. Pings it across. Neymar is foul please ra. Always likes having a bit of space in front of him. The Netherlands are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. எல்லா வாட்டியும் உனக்கு நொட்டுவாங்களா? எல்லா வாட்டியும் கோல் கீப்பரை வெளில கொண்டு வந்துருவியா நீனு? ஒரு வாட்டினா சரி ஓகே. டிஃபெண்டர் அவன் வேஸ்ட் ப்ரோ. டிஃபெண்டர் அவன்லாம் பாவானா என்ன பொறுத்த வரைக்கும். டிஃபெண்டர் பாவம் ப்ரோ. அவன்கிட்ட என்ன ப்ரோ வெறும் ஸ்டாண்டர்ட் கார்டை வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. அதை வச்சு அவன் என்னதான் ப்ரோ பண்ணுவான் வாழ்க்கையில சொல்லு. அவன் பணக்காரன் அக்கௌண்டா இப்போதைக்கு மாறி இருக்கும் அவ்வளோதான். ஆனால் ப்ரோ இருப்போமான்றதுலாம் தெரியாது இது அவங்களுக்கு. பாருங்க ப்ரோ பாஸ் ஜாபி ஆஃப் சைடு சஞ்சய் ப்ரோ இப்போ முடிச்சிட்டேன். இப்போ முடிச்சேன் பாத்தீங்களா? எனக்கு இந்த சீசன் ஏதோ இது கொண்டு வந்திருக்காங்களோன்னு தோணுது ப்ரோ. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. He's a sharp little ball here. And a chance! Oh, it's come loose. We're seeing some really pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is இவன் தெளிவா விளையாடுறான் ப்ரோ. and there's simply no way out. நான் பண்றான் அந்த பாஸ் நம்ம போடுவோம்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஜாபி வேற வச்சிருக்கோமா? Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. This is the time you need that pace. Now it's Cruyff. He's got away. Goes for a shot. It's loose and there's a race for the ball.
Pull it. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Engages and forces him off the ball. அங்க அவனால போடவே முடியாது. அங்க எல்லாம் டிஃபெண்டர் வச்சிருக்கேன். இன்னொன்னு முடியாது. It's almost personal, and it had to be. Aims beyond the defence. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And he was quick to react. Nice looking ball. Chips it through. பாவம் ப்ரோ. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் ரொம்ப பாவம் ப்ரோ. இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் பாரு. ஒரே ஒரு புலிட்டு தான் வச்சிருக்கான். Great vision. வச்சிட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Good take. And it's Hullet. Great chance. And that's gone behind for a goal kick. கோல் கீப்பரை யாரப்படிய முன்னாடியே வரான். அப்ப தரல ப்ரோ. அவங்க வந்துடுறான் ப்ரோ முன்னாடி. அவன் கரெக்டா ப்ரோ அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ப்ரோ. அவன் இந்த பாஸ் நான் போடுவேன். நல்லா தெரிஞ்சு ஃப்ரீ எபிக் ஸ்டாண்டர்ட் கார்டு பரவாயில்ல ப்ரோ. அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ பண்ணுறாங்க கொனாமி ஃப்ரீ எபிக்னு சொல்லிட்டு. அப்படியா கொனாமி ஒரு சல்லிப்பா இருக்கு ப்ரோ. ஏதோ கொடுக்கணும்னு கொடுத்துக்கிட்டு அந்த பிட்ஸை கொடுத்து பிட்ஸே நெஃப் பண்ணிட்டானுங்க. எனக்கு அது இன்னும் எனக்கு மனசு ஆறல. அதுக்கு அவன் பிட்ஸை கொடுக்காமலே அவன் அந்த ஃப்ரீ பிளேயர்லாம் லக்கில் அந்த ஸ்பின்ல கிடைக்கிற பிட்ஸை வச்சாச்சும் விளாண்டுட்டு இருப்பானுங்க. அதையும் கொடுக்காம பிட்ஸை சுத்தமா நெஃப் பண்ணி மெஸ்ஸிகாரெல்லாம் ஏதோ பிட்ஸே அடிக்க முடியல ப்ரோ. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. No wonder they've got their tails up at half time. The Netherlands are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And we're already back up and running after half time. Well, if you're ahead, it's a good time. இங்க பாருங்க ப்ரோ அவனால போக முடியுதா? இங்க பாருங்க மாலிங் எப்படி இருக்கான் பாருங்க. Xavi Alonso. தலைவா. Cuts it out. Xavi Alonso is the team's great visionary. Cross deflected behind for a corner. Well, height could make all the difference on these set pieces. கண்ணு தெரியாதவா நான் ப்ரோ வான ப்ளே 1v1. பேர்லெஸ் ப்ரோ. பாத்தீங்களா ப்ரோ? ப்ரோ நீங்க எல்லாம் நான் கிடையவே கிடையாது ப்ரோ. நீங்க நம்ம வந்து நான் தோத்தாலும் உங்களோட எனக்கு சந்தோஷம் தான். அதனால வந்து 1v1லாம் நீங்க தோக்குறேன்னு நினைச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி தான். உங்கள்ட்ட தோக்குறதுனால இன்னைக்குமே நான் வருத்தப்பட்டதே கிடையாது கைஸ். நம்ம ஆளுங்கிட்ட தோக்குறதுக்கு நான் கவலையே பட மாட்டேன். அதனால எவ்வளோ வேணா அடிக்கலாம். இதே மாதிரி எது கோவம் வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு சொல்லுங்க. ஒரு ரூம் மேட்சை போட்டு அடிச்சு முடிச்சு விட்ருங்க. அவ்வளோதான். பரவாயில்லப்பா அவங்க ஏதோ தடுமா தேத்துலாம் பரவாயில்ல. ஓகே ஓகே இது ஓகே 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 பாட்டேன் பாட்டேன். Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Knocks it into space. And he's gone looking for safety. Oh, panna. Okay. Xavi Alonso tries to play it through. So we've reached the hour mark. Well, that is not the best ball, and he offers. Bro, yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And he's managed to get free. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. And he's in on goal. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Whatever happens,
That's the kind of movement which raises hope. Maradona. பா It பா is a corner. ஆப்பனன்ட் சூப்பர் கை ப்ரோ. நல்ல பையலா இருக்கான். This is Come the on. second corner of the game. சென்னை பையன் ப்ரோ வாங்க. சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? எல்லாம் சாப்பிட்டுருப்பாங்க ப்ரோ. பாய்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுருப்பாங்க. கேமர் ப்ரோலாம் 8:30க்கு சாப்பிட்டுப்பாரு. The Netherlands have the chance to go the other way. ப்ரோ ஹவு ப்ரோ? Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Here's found a way through. Your impression? டிவிஷன் 2 இந்த போணும் ப்ரோ. இப்போ இன்னைக்கு தான் ப்ரோ விளையாடுறேன். They're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than decent chance, and it's come back out to ப்ரோ சூப்பரான பிளேயர் ப்ரோ. ஆனா லிட்டரலா நல்லா விளையாடுறான் ப்ரோ அந்த பையன். நம்மள மாதிரி எல்லாம் காட்டுறதா போட்டு பொளந்துறான் போல இருக்கு. and he's only விளையாடுறான் ப்ரோ. to capitalize on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off கலட்டானியோ. to the goal score, but the keeper கலட்டானிய தோழர் ஓடவே மாட்டாப்ல. எனக்கு இம்பாப்பே மட்டும் கொஞ்சம் கடைசின்னு வச்சுங்களேன் மனசார வாழ்த்துவேன் கொனாமியை. இம்பாப்பே அந்த நம்ம அபுரா அக்கௌண்ட்ல இருந்து இம்பாப்பேவும் டிம்பேலேவும் போட்டோன்னா முரட்டு. ஜாபி கடைச்சிட்டான். பாசை தூக்கி போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் ப்ரோ. 4 பாஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோல் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஜாபியை வச்சிருந்தீங்கன்னா. லிட்டரலாக அடுத்த ஸ்கோர் வந்து நீங்கள் அதே மாதிரி பண்ணணும் தேவை கிடையாது. பட் ஆனால் அந்த இடத்துல யாரு மெயின் கேரக்டரா இருக்கானா இவன் தான். டிஃபெண்டர் இவன் யாரு? That interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Pass is just off target. மெயின் கேரக்டர் பேட்ரிக் வியரா அப்புறம் மாலினி நெஸ்டா தான். சைடை கூட விடுங்க. ஆனால் மெயின் கேரக்டர் 2 முரட்டா இருக்காங்க. எங்கே இருந்தாலும் பாலை பிடிச்சிடறாங்க பயம். Can he get on the end of this? And he's intervened well there. The Netherlands consider themselves just about safe now. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ஏதோ பால் கண்ட்ரோல் ஆகும். Guti. Maradona. He steps in, and that's the end of that. Neymar. He's beaten the last man. De Ligt. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that is a little undercooked. Oh, well played, well sorted out. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Spread it left. Martinelli picks it up out wide. Costa Curta deals with that comfortably. Oh, easy pickings there. Brilliantly cut out. Messi. Neymar quietly revving up. And that's that. What a satisfying performance. சூப்பர் கப் யார் ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்சு பார்சலோனான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏன்னா அங்க ஆள் இல்லை ப்ரோ. ரியல் மேட்ரிட்ல அந்த அளவுக்கு இல்லை ப்ரோ. வால்வர்டினை தாடி ஆனால் பேங்கர் அடித்தான். ஆனால் அந்த எனக்கு தெரிஞ்சு பார்சலோனா மாதிரி தான் தெரியுது. பார்சலோனால சொல்லலை. ஆனால் உண்மையாகவே எனக்கு ஏதோ பார்சலோனா மாதிரி இருக்குது. சரி, என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்கிறேன் கைஸ். உங்களோடது நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லலாம் சொல்கிறேன். உங்கள்கிட்ட நான் அப்பா சொல்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அது இதுதான். இம்பாப்பே ரிட்டர்ன் ப்ரோ. ஓஹோ, இம்பாப்பே ரிட்டர்ன் தான். பட் ஆனால் அதை ஃபீட் பண்ண யார் இருக்கா அதுதானே மேட்ரு. ஏன்னா மொரட்டா ஃபீட் பண்ணுற ஆள் இருக்காங்களா? இனிலாம் இருக்கான். பட் ஆனால் வினிலாம் எங்கே இருக்கானே தெரியல. அந்த மாதிரி இம்பாப்பே அடிச்சா
12:30 ஆமா ப்ரோ டைமிங் 12:30 ஆமா 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 டுடே நைட்டா ஆமா ப்ரோ இன்னைக்கு நைட்டு பாய் மொரட்ட மேட்ச் வெல்வெடே வினி பெலிங்கம் ப்ரோ ஃபீட் பண்ண எம்பாப்பேக்கு கரெக்டா ஃபீட் பண்ணா எம்பாப்பே ஓகே ஓகே ஏன்னா நான் மேட்ரிட் மேட்ச்லாம் பார்க்கறதே இல்லை ப்ரோ பார்த்தா கூட நமக்கு தெரியும் இப்போ இவங்க 3 பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பா மொரட்டா தான் இருக்கும் ஆடக்குலர் இல்லையா இருந்தானுங்கன்னா பார்ப்போம் அப்போ ஓகே சஞ்சய் ப்ரோ அப்போ நைட்டு மேட்ச் பார்த்துருவாங்க பாஸ்டன் நான் வின் பண்ணுவான்னு எனக்கு அதான் தோணுது ஏன்னா இன்னும் இவனுங்களோட இவனுக்கு கொஞ்சம் ஏதோ ஃபார்ம்ல இருக்க மாதிரி இருக்கானு Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Yeah, time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. And he's onside. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. நான் மெஸ்ஸி ஓடவே மாட்டறா. Rummenigge is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. ஓடுறா. Whistle's gone. That's ஓடவே மாட்டறான் மெஸ்ஸி. ப்ரோ ட்ரெஷர் லிங்க் யார் கடச்சா? ட்ரெஷர் லிங்கா ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ வினேஷ் ப்ரோ வாங்க வாங்க ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ ட்ரெஷர் லிங்கா ப்ரோ எனக்கு கெலினி கிடைச்சான் ப்ரோ உங்களுக்கு யார் கிடைச்சா Vieira attempts a clearance. Tonali, that was lovely that. And the shots. They've scored. Listen, the big names. Renat okay papa Precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Truly superb. A goal of such supreme quality. Goes for a shot! Off the post. Saliba. Tonali. Manchester United finding their passes. And Jamal. First quarter of an hour gone. Driving forward. The Netherlands really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Messi, well seen, saw that coming. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Ronaldinho. Messi. Cruyff shapes the shot. ஆஹா சூப்பர் நைஸ் டக்கன் மேனுவல் மாத்தறாம்ங்களா அதான் பிரசன்ட் are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. And that has been cleared. Oh, super ball. He's picked his way through. Oh, he's been caught napping. Quality ball. Vieira. Bergomi hurtling down that right flank. That is a great pick out. Good ball, good take. He's well positioned here. Chance, surely! Donatoni. Tonali. He has found the way through. Oh, nice touch. Jamal. And the finish! He's missed, but not by that. Yeah, bro, வாங்க வெல்கம். Bro, ஒரே நிமிஷம் bro. Taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. He's shifting through the gears here. ஆடாடாடாடா ஆளு மேலயே அடிச்சிட்டான். Cruyff clearly is trying to be too clever there. He should have gone with his instincts. Manchester United looking to pass their way through.
Messi. Oh Easy shit, pickings seriously. there. Donatoni going full steam ahead down the left flank. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. And it's played in. Xavi Alonso is always scanning the pitch for targets. The Netherlands certainly could do with a positive spell for the remainder. யா ப்ரோ நான் உங்களுக்கு லீவா? Just to set the tone for what's to come. Shoots. ஆஹா டிடானா. Oh, what has happened here? Brahim என்னமோ Diaz. வேண்டாம். He's got ஆட சர்வே ரோடி ப்ரோ. ஓகே. lucky boy. You lucky boy. ப்ரோ ட்ரெஷர் லிங்க்ல யார் காட்ட? ப்ரோ அதான் ப்ரோ. ப்ரோ வெல்கம் கேப்பிங்க. பா ஏன் என்ன பண்ணி சரி பண்ணாங்க லிங்க் அப் பண்ணாங்க. புரியலையே ப்ரோ. பாருங்க ஏதோ நடக்குதுடா. மேட்ச் ப்ரோ அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்கடா. நமக்கு பாயாசம் கைஸ் இந்த மேட்ச். That's an excellent interception. Can he get on the end of this? Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Rummenigge looking for options for movement. எல்லாத்துக்கு ப்ரோ இது ஒரு பிட்ஸா ப்ரோ சீரியஸா. That's good running. It makes life so much easier when you have people who and that is going to be the சொல்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. 4-3-3 very combative. ப்ரோ அது எனக்கு அந்த ஃபார்மேஷன் செட் ஆகாது ப்ரோ. இல்லனா நான் யூஸ் பண்ணிருவேன் ப்ரோ. It's a dressing room that needs rousing at half time because in truth they've not really been at it so ஆமா மாடில டிஃபென்ஸ் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா. டிஃபென்ஸ் தான் மெயின் மேட்டர். ஆங்கர் மேன் 2 cm ஆஃப் பாக்ஸ் பாக் கிரியேட்டிவ் ப்ளே மேக்கர். ப்ரோ அதான் ப்ரோ இப்போ நீங்க ஒரு ப்ளே ஸ்டைல்ல விளையாடுவீங்க, நான் ஒரு ப்ளே ஸ்டைல். அது செட்டே ஆகி தொலையாது ப்ரோ. அதனால தான் நான் வைக்கிறதே இல்லை. அந்த 4-3-3 எனக்கு சுத்தமா வராது. விங்கரை போட்டுலாம் விளாண்டேன்னா எனக்கு சோழியா முடிச்சிருவானுங்க. The Netherlands can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Donatoni. Oh, that's nice. Donatoni! He won't be happy with that one. Yeah, bro. Puts his foot on the gas. Lovely. Can he finish? Xavi Alonso. The Netherlands do have a chance to counter here. Now it's Cruyff, and that could set him on his way. Now this could be a chance. He is through here. Big chance. Oh, the ball's run loose here. அரக்கவிட்டு விட்டான். ஆமா லீவ் ப்ரோ. ஓகே. வச்சு ப்ரோ அது ப்ரோ ஜாலியா விளையாண்டுருக்கேன் ப்ரோ. நான் ஜெயிக்கிறேன் தோக்குறேன்றதுக்காக விளையாடவே இல்லை ப்ரோ. அவ்வளோதான் நான் சும்மா விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான். The Netherlands still behind thanks to that solitary strike. Threads one in. That looks a good ball through. ஐயோ நல்ல பாஸ்டா. அங்க போய்ட்டான்டா. Looking to be a menace in the final third. Donatoni. That is good strength. We always look the favourite there. Messi. Xavi Alonso. Now, what about a counter-attack? And it's Messi. Now, that looks a decent ball. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is... Chance for a shot! And yes, it's there! என்ன ப்ரோ ஷோ டைம் ரிவார்ட் ரேங்கிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிசியில் ரொம்ப. ஷோ டைம் ரிவார்ட் ரேங்கிங் புரியலையே ப்ரோ. பேலன்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. 4-2-2னா லாங் பால் கவுண்டர். நான் இப்போ லாங் பால் கவுண்டர் தான் ஆடிக்கிருக்கேன். இப்போ நம்ம இருக்க நிலைமைக்கு லாங் பால் கவுண்டர் தான். This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Oh, that is good. Super running movement. Came up against a defense. Chance! Goal! Manchester! அப்புறம் லேக் மேக்னெட்டா இருப்பான் போல இருக்கு. நம்ம ஆமாம் ப்ரோ. இல்லை
did well not to stray ஒரு offside there பாயாசத்தை as well, போட்டாதான் Peter. அவனுக்கு He கரெக்டா just இருக்கும். seemed to instinctively know when the ball was going to be டேய் delivered, and he got it right. இங்க விட மாட்டான் ப்ரோ. Again, he's got his second. Well, this is what we've been waiting for. Now it's Cruyff. Played out to the right. Lovely feet. நம்மளுக்கு காட்டுறான் ப்ரோ. Neither of these two want to come off second best. Henderson. Van de Ven. Mosquera. Now Van de Ven. He shifted it to the flank. Aimed beyond the defence. Ball swung. Chance! Ah. Oh, should really have made more of that. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. கிரீலிஷ் டிவிஷன் சொன்னா ப்ரோ. கிரீலிஷ் ஆமாமா, அது 5000க்கு மேல 50000க்கு மேல இருந்தாதான் இமையா ப்ரோ. அப்பா தருவானுங்க. அப்ப இதுலயும் அப்படித்தானே, மொபைல்லையும். 75 minutes played. Oh, good read. That's great position. ஏய் என்னடா எவனும் இப்படி லாக் ஆவறீங்க ஏண்டா? And it's Diaz. Brahim Diaz. It's a good-looking delivery. I think the message here is tried one. சனதன் காலிக்கிலே இருந்து உயிரை வாங்குறாங்க. He's really trying to take this upon himself to get it won. He's a sharp little ball here. Ronaldinho. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, lovely feet. He is such a good mover. ஏய் ப்ரோ லைட்டா வைக்கிறேன் ப்ரோ, ஆனா இதாயிரம் ப்ரோ. Running on show here, but ultimately there was no way போடுவான் ப்ரோ. நச்சண்டா அதேதான் பண்ணிட்டு இருக்கான். Donadoni will not want to lose out here, not against this opponent. The Netherlands are looking desperate here, short on time. Shot a goal! மொபைல்ல 50 lakhs பீஸ்ல அதிகமா. ஆமா ப்ரோ. Somehow he's missed it. Oh, what a stunning save. நான் இந்த ஷார்ட் டைம் வச்சு என்னத்த பண்ண போறானுங்க என்ன சொல்றீங்க? Nice control. Messi tries to pass it through. Can he finish? It's there. ஷார்ட் டைம் வச்சு நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுமே ப்ரோ. சும்மா ஏதோ உர்றானுங்க அவனுங்க. சும்மா ஏதோ சரி ஓகே அப்படி. அது ஸ்டாண்டர்ட் கார்டே பரவாயில்ல மாதிரி தான் இருக்கு. ப்ரோ இவன் ஏதோ பண்றான் ப்ரோ, நான் என்ன தெரியுமா? ருமனி ஓடுறா. தலைவா தலைவா. But if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. 2 added minutes has been indicated. 2 minutes to be added on. Tonali can so cleverly bypass the press. It's a good spell of possession this. டைம் ஓட்டிட்டான். And that's that. மொபைல்ல 5 lakh ப்ரோ, பிசி அதிகமா இருக்கு. நோ ப்ரோ செக் சர்வீஸ் ப்ரோ நோ அப்டேட். ஓகே ஓகே இந்த பாக்குறேன். Well, after all of that, Jim, what are you thinking? இல்ல ப்ரோ அது இதுங்களா இதுல காமிச்சேன். இதுல 50000 உள்ள போணும் இமையா ப்ரோ வரும் காட்டுறேன். தேவடா மைனஸ் இங்க பாருங்க. வந்து இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த 10000ல இருந்து 50000 சான்ஸ் டீல் கிடைக்கும். நம்ம அதுக்கு அதை விட்டுட்டோம்னா நம்ம இதுல வேணாம். முன்னாடி வந்து 1,50,000 இருந்து 1,00,000 எவ்வளவு வேணா இது பண்ணிக்கலாம். ஆனா இப்போ வந்து 50,000ல இருந்து 1,00,000 தான் இதுக்குள்ளதான். சாரி 10,000ல இருந்து 50,000 போனாலுமே நம்ம கிடைச்சிரும். அப்படி இல்லைன்னா 5,000 10,000 எல்லாத்துலயுமே கிடைச்சிரும் ப்ரோ. அது ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டாலே போதும் நம்ம கிடைச்சிரும். மத்தெல்லாம் பூஸ்ட் டோக்கன் மட்டும் தானே. இப்ப நான் கரண்ட் ரேங்க் இருக்கேன் ப்ரோ, 40,000 இருக்கேன். இந்த 40,000 ரேங்கே எனக்கு கிடைச்சிரும். இதுலயே இருந்தா கிடைச்சிரும். எட்டோ ப்ரோ எனக்கு தெரியல. ஆனா நான் இப்பதான் ப்ரோ இந்த மாதிரி கார் நான் விளையாடுறேனே. இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 8 வச்சு விளையாண்டதே கிடையாது. எனக்கு அது நாலேஜ் இல்ல. மேயா ப்ரோக்கு தெரியும், அவரை வச்சு விளையாண்டுருப்பாரு கண்டிப்பா. ப்ரோ ரூமனியா இல்ல எட்டோவா பெஸ்ட் கார்டை சொல்லுங்க மேயாஸ் ப்ரோ.
அதான் ப்ரோ ரேங்கிங் அதிகமா செட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ரிவார்டு ஒர்த்து தனம் அவன். ப்ரோ நான் இல்ல ஓப்பனா நான் ஒண்ணு சொல்றேன். அவன் வந்து ஆம், இவனோட ஆக்சுவல் பொசிஷன் என்ன? கேம்ல ரியல் கேம்ல என்ன? விங்கர் தானே. அந்த மைதானுக்கு எதுக்கு இப்ப வந்து இவன் கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் எதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க? அதை சொல்லுங்க. கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் கொடுத்துட்டு விங்கரோட ஸ்டாட்ஸ் கொடுத்துருப்பான் உள்ள. பைத்தியக்கார புதிய ப்ரோ அவனுங்க பேசி பிரயோஜனம் இல்லை ப்ரோ. அவன் விங்கர்ல விளையாடுவான். இவங்க தூக்கி வந்து கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரை போட்டுக்கிட்டு மெண்டல் மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பானு. எனிடே ரூமனி ஐயா, நியூ ரூமனி லோடிங் சொன்ன அப்படியா? ரைட் 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 ரைட். அப்ப ரூமனி தான் பெஸ்ட் ப்ரோ. நான் இப்பதான் நான் வந்து 8 வச்சு விளாண்டது இல்ல. நம்ம ஸ்குவாட்லாம் சும்மா டம்மி ஸ்குவாட் தான். 8 வச்சு விளாண்டது இல்ல. ஆனா ரூமனியே இப்பதான் வச்சு விளாட்றேன். இப்ப அவங்க 2 பேரையும் வச்சு விளாண்டுதுன்னா மேபி அது கம்பேரிசன் சொல்லலாம். எனக்கு அதுவே தெரியாது. அதனாலதான் ப்ரோ 107 ரேங்கிங் ஜிகே பண்றது 104 பண்ணுவான் ப்ரோ. இருக்கு ப்ரோ. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு வேண்டி சார் பண்ற அளவுக்கு பீட்டர் ஸ்கிம் வச்சு வேண்டி சார் ப்ரோ. அதை தாண்டி இப்ப மொரட்டானா யாருன்னா அந்த நாப்போலியில ஒரு கோல் கீப்பர் இருக்கான். அவனை உங்களால அசைக்கவே முடியாது. நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளை வேணா எடுத்துட்டு வாங்க, அவன் தான். அதை தாண்டினா கோட்டுவா வந்து இப்ப ஏதோ ஹேக்கர் மாதிரி தடுத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க இந்த அப்டேட்டுக்கு அப்புறம். அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த டிடா வேணுங்களாம். இந்த டிடா இந்த அபாட்டி அவனுங்கலாம் ஓரளவு இப்ப எப்பிக் தான். பட் ஆனா ஓரளவு செட் ஆயிருக்கானுங்க. அவ்வளவுதான். ரூமடி ஆடட் இன் டேட்டா பேஸ். ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே நான் பாக்குறேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? எப்படி டேட்டா பேஸ்ல பாக்குறீங்க ரூமணி அப்படி இப்படின்னு? நான் பார்த்தேன் ஆனா எனக்கு தரல ப்ரோ. அதனால தான் கேட்குறேன். ரொம்ப கீழே போகணுமோ? நான் சொல்லல ப்ரோ. அங்க பாருங்க கிரீலிஷோடதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாம கொடுத்து வச்சிருப்பானுங்க. ஆனா பரவாயில்ல, ஓரளவு ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்கு. அவனை மட்டும் விங்கர்ல கொடுத்தாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. லோ பாஸ்லாம் தேவையில்லை. லோ பாஸ் லோஃப்ட் பாஸ்லாம் தேவையே கிடையாது. அழகா விங்கரை இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரிபிள் ஏற்றிட்டு ஆக்சிலேஷன் ஸ்பீடு எத்தனா வேலை முடிஞ்சிருக்கும். விங்கர் சீக்கிரம் ப்ரோ. காஸ்டோகோர்த்தா வந்து கிட்ட போய் அடிச்சா காலி ப்ரோ. ஆனா பெஸ்ட் ப்ரோ அதான். அது நம்ம டம்மி ஸ்குவாட்ல இருந்து அவனை வச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஆரம்பிச்சப்ப. தெரியல பாய், அது ஒரு பார்த்தா தான் தெரியும். ஓ ஓகே 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 அப்படியா? ட்விட்டர் லீக் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. அவனுக்கு கான்செப்ட் ரொனால்டோ 105 115 போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. ரொனால்டோக்கு கான்செப்ட் ஆட்டா இருக்கானு. அதனால தான் நான் பாக்குறது. The Netherlands finding themselves unexpectedly behind. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Now, what about a counter-attack? ஐயோ Chips it through. ஏய் Now there's a fight. He's had a shot. Really well taken goal. யாராச்சும் நியூ ஒலிவர் கான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோ. ஒலிவர் கான் இந்த சீசன் கொஞ்சம் டஃபா தான் இருப்பான். அடுத்த சீசன் வாங்க. கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும். Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. இதுக்கு நின்றானே பயப்படி. அவனே ஒரு செகண்ட் நின்ட்டான் ப்ரோ. அது ஆஃப் சைடுன்ட்டு. 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. It's loose here, and they'll want to reclaim it. The Netherlands are in serious threat of getting left behind. 2 goals down. Just the keeper to beat, and he shoots. ஐயோ Off the upright.
முடிச்சிட்டானுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு பாயாசம், பால் பாயாசத்த போட ஆரம்பிச்சுட்டான்னு நெனைக்கிறேன். ஜெயிக்க நம்ம நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. This is De Jong. நமக்கு பாயாசம் நம்பர் 15. It's made its way to him. மால்டினி எதனாவது பண்றா. Oh, so close to what would have been a memorable goal. Neenga Ila Ma Na can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. Lewandowski unable to make it happen for all. He's one-on-one shot. Can he finish? And it's in. ஆஃப்சைட் அதான் எனக்கும் தெரியல. ஆஃப்சைட் இல்லையா? இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு. And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish exquisite. The Netherlands get themselves back into contention. Well, there's a real sense back loading nala bro ninga vera shifted here, Peter, and the crowd are been caught napping. That's tidy. Vieira did just about enough to come out on top there. அன்னுக்கு தெரியாத பாஸ். ஏய் ஓடுடா. அரண்டர்பானே. That's really well maneuvered. அந்த பாஸ் மட்டும் பேஞ்சின்னு சொல்லுங்க அவ்வளவுதான். அன்னுக்கு தெரியாத பாஸ். And here's Yamal. Now it's Messi. That's a cute ball. ஒரு பாஸ் வச்சா அவன் சாவடிச்சான். Oh, he's enjoyed that. Neenga is on his own. ஒரு பாஸ போட்டே அவனை சாவடிச்சு. ஆனா தெளிவா ஆறாங்க பாத்தீங்களா? இப்ப மறுபடியும் இது போட்டாங்கல. நீங்க ப்ரோ புடிச்சுட்டான் ப்ரோ. And that has been clubbed away, and that's been won straight back. Alonso tries to play it through. It's played through for him. He's shifting through the gears here, and a chance. Oh, that looked awkward, but he had a good crack at it. தமா பாஸ். ஆமா நல்லா இருந்துச்சு. அது ஹாப்பி பாஸ் அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும். நம்ம லிங்க் அப்ல இல்லனாலும் அப்படிதான் இருக்கான். ரொம்ப மொரட்டா போறான். ப்ரோ சத்தியமா நான் சொல்றேன் 4-3-3 யூஸ் பண்ணாம கிடையாது. எனக்கு 4-3-3 விளையாட வந்து தொலையாது. அது ஒரு காரணத்துக்காக தான் யூஸ் பண்றது இல்ல. இல்லன்னா நான் உண்மையா யூஸ் பண்ணிடுவேன். நீங்க சொல்லி நான் கேட்காமலா சொல்லுங்க. அதான் நான் ஃபார்மேஷனே மாத்துறது இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ லாக் ஆகும். ரொம்ப லாக் நிக்கிறான் ப்ரோ. Saw that coming. That was well played, well stopped. And it's Vieira. And this is Cruyff. Bro, ஏன் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டச் தூக்குறான்? Half time and still behind. Can they make something happen now? Can he spark a counter? Nama. Oh, that's a kick. Literally Maldini வச்சு bro. Maldini வச்சு bro. Just 5 minutes left until the break. Neenga powering forward here. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Messi. That's good running with the ball. In with the challenge. Bro. Threads one in. And he's in on goal. Double touch. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Alonso. 2 minutos de descuento. Messi. This is the time you need that pace. Plays a sharp little ball here. Now who's going to be first to this? And we hit half time. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கானே bro. பாயாசத்தை போட்டுட்டே இருக்கான். இல்ல bro நேத்து கேம் bro. ஒன்ஸ் அகைன் நீங்க போடுற பாஸ் என்ன பட்டன்? நான் சொல்லி தரேன் bro அந்த ஒரே. From both sides. Well, I think the message from the manager at half time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher bro மெத்திக்கு தான் bro போட்டேன். பேட்ரிக் வேற வரான் bro. காணு bro நம்ம பாயாசத்தை. Out of position. He knows how crucial the next goal will be. And we are already promptly back underway.
The Netherlands tries a shot. It's hit the upright. Cleared without complication. ப்ரோ மட்டையஸ் எடுத்துட்டீங்களா எப்பயாச்சும் we can play position like இல்ல ப்ரோ மட்டையஸ் எடுக்கல ப்ரோ அவன் நமக்கு கிடைச்சதானே ப்ரோ Xabi Alonso, who does have an assist to his name. Now it's Ronaldinho. This looks promising. ப்ரோ ஃபவுல் ப்ரோ லிட்டரலா ஃபவுல் ப்ரோ அது ப்ரோ தர மாட்டறானுங்க ப்ரோ Pedri. அதான் பாயா Now it's Lewandowski. That has been cut short. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. De Jong. Now it's Lewandowski. And here's Mbappe. That pressing is so good. It's nice and early. Mbappe showed 1500 அடி அடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்லி தரலனா ப்ரோ இருங்க சொல்லுங்க Balde has been booked just to confirm for that earlier incident. Tries to pass it through. பாருங்க லாக் And he's quick to get it clear again. Challenge just a bit on the firm side. The Netherlands really looking to get back into this at the start of the second half. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped. நான் இப்ப ஜெயிக்க வைக்க பார்க்கறான் ப்ரோ He's coming off in quick succession here. James played through for the wide man. It's gone out for a throw-in. நான் தடுக்கிறேன் உடைக்கிறேன் எப்படி இவனுங்க Messi. Nice interception, well timed. Chance for a shot! It's loose now and they want to get it back. Pressing high and with purpose. Lovely pass, but can... Oh, shooting chance! நான் இது பண்ணவே மாட்டான் And he looked மன்னிக்கவே every மாட்டான் assured keeper there. Lewandowski actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ரவி ப்ரோ மாதிரி ஆகும் வேணா ரவி ப்ரோ புரியல ப்ரோ நான் கேமர் பாய் It's gone all the way through to the keeper. And now a sudden chance to counter. Done delicately. Nice interception. His positioning was spot on. And it's Balde. He's got away. Now the ball in. Messi. Xabi Alonso. Cruyff running with the ball. Now it's Xabi Alonso. ப்ரோ ஒரு நிக்கிறான் ப்ரோ Free kick. Just a talking to, I think. நிக்கிறான் ப்ரோ நேத்துக்கு But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now this could be a chance. Lewandowski, James, ஜெயிக்க வச்சிருவாங்க நினைக்கிறேன் Pedri. Almost 75 minutes on the clock now. Good read, needed to be. Here's பாருங்க a ball by many, even deified by some. Played through into space. Well, the chip pass hasn't quite come off. ஹாய் கிறிஸ்டி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ Certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, that is not going to stop him. ஃபர்ஸ்ட் டச் வைக்கல Nicely shaped ball. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And it's De Jong. Crunching tackle. He's gone for goal! It's their second corner of the game. They want to be quick to recover this. Has another goal! ஒன்றும் பண்ண முடியாது டெலீட்டும் பண்ணிட்டேன் என்ன பண்ண Two ahead,
ஜெயிக்க விட முடியவில்லை, ஜெயிக்க முடியவில்லை. Another moment of magic, a real போட்டு wow விட்டார்கள் moment. நாமத்தை That's what he நமக்கு. lives for, Peter. நெக்ஸ்ட் Not மேட்ச் only வெளியே போட்டு ப்ரோ, wins, போன மேட்ச் தான் ப்ரோ வெளில போயிட்டு வந்தேன். So the lead now is 2. yeah, I can't think of a better time, யாக Peter, to பாருங்க. get that 2-goal cushion. அடிச்சிருவா That, அடிச்சிருவா for me, அடிச்சிருவா should be அடிச்சிருவா, decisive. நோ ப்ராப்ளம். Now it's Yamal, and he's certainly onside here. He steps in, and that's the end of that. He's having a shot! Oh, it rattles the bar. Well, he's going to be disappointed with that. De Jong. பாஸ் பண்றானா பாருங்க. Messi. He's found a way through, and the shot. அடிச்சு விட்டான் அவ்வளவுதான். It's there! And they are cruising away. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Habrá 3 minutos de descuento. It's starting to look like a done deal now. Added time going up here. It's 3 minutes. Muscular approach does pay off. மாட்டு ஸ்டோர்ல ப்ரோ, ஆனா கொனாமி ஹெல்ப் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. And it's Messi. And here's Lewandowski. மாட்டு ஸ்டார் நல்லா தெரியும் சத்தியமா, ஆனா கொனாமி நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க. Now it's Cruyff. இங்க பாருங்க, எங்கிட்ட கூட பாஸ் போடுறான் அவன். That one. And time is up. The Netherlands cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling, என்ன கன்றாவினே தெரியல. unplayable, who simply brushed them off. Se informan los espectadores. How would you summarise what we've seen today then, Jim? The Netherlands desperately failing to impose themselves on the game. க்கு நன்றி, 12 லைக்ஸ்க்கு நன்றி. And you're never going to win like that. இன்னும் பண்ண முடியவில்லை. Well, thanks to Jim. போட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க, அவ்வளவுதான். ஸ்கிரிப்டா போட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க கொனாமி. அவடை கே பால்ஸ், அது கொனாமியா. தோக்க வேண்டிய மேட்சே கிடையாது ப்ரோ. இந்த மேட்ச் தான் சத்தியமா தோக்க வேண்டிய மேட்சே கிடையாது. அது கொனாமி அசிஸ்ட் ஆப்பனு. கொனாமி அசிஸ்ட், ஆமா ப்ரோ. தோக்க வேண்டிய மேட்சே கிடையாது, தேவையில்லாம என்ன தோக்கும். ஐயோ கடவுளே. வெளியே போயிட்டு உள்ள வந்தாலும் சரியாயி தொலைய மாட்டேங்குது ப்ரோ. நான் இதுதான் என்ன பண்ணேன் முன்னாடி போன சீசனு, ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆளுங்கெல்லாம் வந்தானுங்கன்னா இன்னும் வர வர சப்ஸ்கிரைப் இன்ஸ்டா அன்சப்ஸ்கிரைப் ஆகிட்டே போகுது எல்லாம். அவ்வளோதான் சொல்லி முடிஞ்சேன். எனக்கு எல்லா மேட்சும் ஃபுல் ஹேக். உங்க ப்ரோ மொபைல்லலாம் நான் எனக்கு சத்தியமா மொபைலில் என்னன்னே தரல ப்ரோ. நான் 2-3 மேட்ச் விளாண்டு பார்த்தேன், எனக்கு மேபி அந்த மாதிரி வரல போல எவனும். நான் எப்போனாவது விளாட்றதுனால தரல போல இருக்கு. எப்போனாவது விளாட்றதுனால கொஞ்சம் நல்லா தரானுங்க. ரெகுலராக விளாண்டே தான் முடிச்சிடறாங்க சொல்லி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி. கலை சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆமாம் ப்ரோ, தலைவர் போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை போல இருக்கு. ஹாய் ப்ரோ, பைச்சு ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா பைச்சு ப்ரோ? ஆப்போனன்ட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்தானாலும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணி அடிக்கிறான். ஓ ஆமாம் புரியுது. ஆமாம், ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்தாலும் உள்ளே போய் ஜெயிக்கணும்னு நினச்சா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு வந்துடுறான். கரெக்ட் ப்ரோ. நாளைக்கு கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் ப்ரோ. இமேயாஸ் ப்ரோ, எங்கள் இமேயாஸ் ப்ரோ பிடிங்க. நாளைக்கு ஒன்றும் இல்லை கைஸ், காலைல ஒரு லைவ் போடுவார். ஒரு லைவில் போயிட்டு ப்ரோ இது ஜோன்ஸ் ப்ரோக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்க. அது வந்து ஒரு ஸ்பேமாக பண்ணுங்க, ஒரு 10 வாட்டி பண்ணீங்கன்னா அவரே தெரிஞ்சிருவார். தெரிஞ்சு நமக்கு சொல்லி தந்துடுவார். சொல்லி தர மாட்டார் ப்ரோ அவரு. ப்ரோ டிஃபெண்டிங் டிப்ஸ் சொல்லுங்க ப்ரோ. டிஃபெண்டிங் ப்ரோ இந்த கேமுக்கு டிப்ஸே கிடையாது ப்ரோ. நம்ம விளாட்றதான் கேம், ஒன்றும் பண்ண முடியல. டிஃபெண்ட் என்னத்த பண்ணுறது? 2 டெஸ்டாயர் வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன், 4 பேருமே ஃபுல் பேக்கு டெஸ்ட்ராயரு அதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க. 4 பேர் பேக்கில் நிப்பாட்டிடுங்க. ஃப்ரண்ட்டில் என்னவோ பண்ணிட்டு போகிறானுங்க, பேக்கில் நிப்பாட்டிடு, அவ்வளோதான். கண்டென்ட் இன்னி கூட போட்டேனே பாய், நீங்களே லைக் பண்ணல.
கண்டினியூ கண்டென்ட் என்ன ப்ரோ எப்ப பாரு கத்தியா போட்டுட்டு இருக்க முடியும்? என்ன கண்டென்ட் போடுறது சொல்லுங்க? என்ன போடுறதே தான் கேம் வந்ததே தான் வரும். அந்த பிபி அது அப்புறமேட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட் அதை தாண்டி வேற என்ன வேற யாராச்சும் புதுசா வந்தாங்கன்னா போடுவேன். இந்த மாதிரி தான். குட் பை ப்ரோ ஷட் அப். ஜோன்ஸ் எஃப்சி ஒழிக. நான் இது நான் என்ன சொன்னேன் இப்ப அவர் இது லைவ்ல போய் ஸ்பாம் பண்ணீங்கன்னா நாளைக்கு எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாருன்னு சொல்லி அவருக்கும் தரல ப்ரோ. அதான் சும்மா சொன்னேன். அவர் சொல்லி கொடுத்துருவாரு. அவருக்கும் தரலப்பா. அவர் என்ன பண்ணுவார்? அவர் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாரு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஒன்றும் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் கொடுத்தாரு ப்ரோ ஐடியெல்லாம். I'm expecting them to sit deep to try and nullify his pace here, but even then it's going to be tough to defend against him. And the shot! It's a loose ball. Ronaldinho puts his foot on the gas. And they're quick to get it back. Musiala, nicely spread. Ronaldinho. They've got to make this nice and quick. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Messi. Oh, that's fabulous. Messi stood his ground strongly. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defense. நான் 10,000 டிஃபெண்ட் வச்சிருப்பேன் நினைக்கிறேன். இதே தான் ப்ரோ பண்ணும். Xabi Alonso powering forward here. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. And this is Xabi Alonso. And he's only too happy to take that back. Messi, cross to the back post. எக்ஸ்ட்ரா கிளாமர்லாம் போட எக்ஸ்ட்ரா கிளாமர் என்னதா கேமர் வாய் போறது இல்ல புரியல. Still without a single shot on target. Danielson and the through ball. He's got அம்மாடி அம்மா என்ன நடக்குது? ஏன் ப்ரோ நீங்க சேனல் வச்சிருக்கீங்களா? வச்சிருக்காரு ப்ரோ. He did so well there attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be. Bro, என்ன இளவா cross missed everyone is an absolute. ஒருவா பிசி அக்கவுண்ட்ல மட்டைஸ் கிடைச்சிருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ பிசி அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ. பைத்தி ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. அப்பா வளைச்சு கட்டிக்கு நிக்கிறாங்க ப்ரோ. இந்த டிஃபெண்ட் தான் வச்சிருக்கேன். ஏதோ 50 டிஃபெண்ட் வச்சிருக்க மாதிரி இருக்காங்க. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now then, the ball's come loose. Crunching tackle. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Ronaldinho going face-to-face with his great rival. It's played through for him. Good read, needed to be. Costa Curta. Spread out to the left. Now, what about a counter-attack? Now, Hausen. Costa Curta. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. பாருங்களேன் ஓடி வரானே தவிர. Yeah. Can he spark a counter here? ஓடுறான் ஆனா ஓடியாறான் பண்ண மாட்டான். Danielson. Hausen. And it's Musiala. திரும்ப போட்டானே. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Musiala. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Looking to play him in. That is lovely. He's having a shot. He almost caught இந்த பாஸ் போடுறதே அந்த பாஸ் போடுறது
அப்படியா ப்ரோ இந்த பாஸ் ஓ அப்போ ரைட் Barcelona with the corner. There ரைட் first. அப்போ பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ ஜாலியாக இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு. And the keeper beats it அவ்வளோதான் away. அவங்க கேம் விளாண்டுக்க வேண்டியதான் என்ன Lines up across. நம்ம என்ன இங்கே Now a sudden chance to counter. நடத்து கண்டஸ்ட் நடத்திக்கிட்டு டேய் It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. They're back in possession and ready to go again. Oh, perfectly measured that. Nice control. Zanetti did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, the box was just so என்னென்னமோ congested நடக்குது there, ப்ரோ Peter. There was absolutely no space to work with. And that's put ப்ரோ லிட்டரலா புடிச்சறான் ப்ரோ எல்லாத்தையும் He's through here. Thinks about the shot. Nicely weighted ball. Oh, that was vital. There's the whistle for நாலு half-time. டிஃபென்ஸ் நறுக்குன்னு பாடி எடுத்துக்கிறாங்களா But it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it. Don't and say it's எல்லாம் all brain still bro. very much up for grabs. Well, for me, Peter, விடுங்க ப்ரோ நமக்கு என்ன ப்ரோ தெரியும் அது அவரோட இது time to அவருக்கு அந்த மாதிரி ஆடி தான் பழக்கம் improve. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. ப்ரோ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் தான் ப்ரோ அவங்க ஸ்டைல் தான் விளாட முடியும் புரியுதா So off we go once more. Well, I think in these circumstances, it's all அவங்க கேம் விளாடணும் ப்ரோ அவங்க இதை பண்ண அதை பண்ணுன்னு சொல்றதுலாம் நம்ம we want to get back இது in கிடையாதுல்ல as soon as possible. அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதான் Too பண்ணுவாங்க open. Oh, that's clever. He's beaten the last man. Big chance. ஷோ எவ்வளோ தாண்டா Right. இவ்வளோ தாண்டா நான் பண்றது And a goal kick. ட்ரா பண்றது கூட சான்ஸ் கிடையாது அப்படி இருக்கு And that is as far Bro, as they're going to bro. go. Well seen. Saw that ப்ரோ coming. மெஸ்ஸி என்ன ப்ரோ பேலன்ஸ் Really ஆயிரத்தி well and stopped it. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Well read. Nice interception. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. ப்ரோ He is தடுத்தர்றான் ப்ரோ desperate to get on the score sheet, but not this time. Well, the breakthrough அடுத்தர்றான் ப்ரோ அவனு என்ன ப்ரோ அவங்க ஏதாவது நான் சொல்றேன் ஏதோ பண்ணி விட்டானுங்க ப்ரோ திரும்பி இவனுங்க பாயாசத்தை போட ஆரம்பிக்கிறானுங்க ஒரு பழையபடி And it's Xabi Alonso. They get a throw in. முடியல ப்ரோ Lovely feet. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Chance! Now, who's going to be first to this? That's good pressing. It's really squeezing everything. Rummenigge finds himself offside. போடு கோல் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் புர்ஜ் கலிஃபா ஃபார்மேஷன் அது இல்லை ப்ரோ இல்லைன்னா போட்டு வந்துருந்தது No, he's not getting his way this time. Tonali can so cleverly bypass the press. Messi. அதெல்லாம் என்னென்னமோ பண்ணேன் ப்ரோ அதில் அந்த அந்த ஒரு 4 மேட்ச் ஜெயிக்க நான் படாத பாட்டு பண்ணேன் இந்த முடிஞ்ச ஃபார்மேஷன் தான் This is மாற்றணும் intriguing. Messi. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. That's a cute ball. That's beautifully weighted. Shoots! Same again, same outcome. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. He's picked his way through. Nesta did well to ப்ரோ இந்த இடத்துல கருமம் ப்ரோ அவன் ரொனால்டினோ போட்டேன் ப்ரோ And Messi! ரொனால்டினோக்கு போட்டேன் ப்ரோ
collective relief etched on the faces of the defenders. Well, talking about நாளைக்கு creating நம்ம a போட்டா problem for இவனுக்கு yourself, போட்டாருவாங்க. okay, credit to good pressing, but that Na was na entirely avoidable. na 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 na. பண்ண முடியல bro. என்ன ப்ரோ அசால்ட்டா கேட்ச் பிடிக்கிறான் அப்பனா ரூம் நீங்க அடிச்சு அசால்ட்டா கேட்ச் பிடிக்கிறான் பாத்தீங்களா? அது என்ன மாதிரி ஷாட்டு பட்டீர்னு விட்டேன் காலை So time for போட்டு changes. பொழிச்சுன்னு வச்சேன். ஆனா அது ரூம் மணிக்கு அசால்ட்டா Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And it's Neymar. Neymar will not want to lose out here. நான் Not against this பாத்தீங்களே opponent. பாச வைக்கிறப்ப Xavi Alonso. Well, that looks a decent ball, and he welcomes it in. Can he get it through? Takes a shot. Great defending, strong and determined. He's in a great position here. Now this could be a chance. And the shot! Oh, this team is relentless. They have a way of playing, and there's no compromise. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Played into space. Nicely worked. Oh, good ball. ப்ரோ ஏன் ப்ரோ ஐயோ பால் போவே மாட்டேன்டே. Chance here to counter. And it's Xavi Alonso. And here's Sørloth. Looking for options for movement. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He's found a way through. Can he finish? Ah. That could come back to haunt them. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. The Netherlands have their second bro, ball now. Costa Curta with the clearance. Aimed beyond the defence. Barcelona have the chance to go the other way. And again they run up against stubborn defending. Xavi Alonso. Messi. Oh, he's bustling through here. ப்ரோ The Netherlands really don't have a choice. அவனுக்கு எப்படி 4000 பேர் வராங்களோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஒருத்தவங்களும் வர மாட்டான். Give themselves a chance to draw level. Now it's Hullet. That is a brilliant interception. Torres. Well seen. டேய் He read that really well and stopped it. இருக்காடா நீங்க You won't be happy with that one. ப்ரோ லிட்டரலா ப்ரோ அப்படியே நிக்கிறா சனம் இந்த மாதிரி கடுப்பா வருது ப்ரோ. இவனுங்க பாலும் பாஸ் போட மாட்டானுங்க எதுவும் பண்ணவும் மாட்டானுங்க. ஐயா தேவலாம தோல்வி ப்ரோ. திரும்பி அடுத்த ஒரு தோல்வி. Torres. That ball looks a good one. He's one-on-one. Shot goes for a shot. It's in. Two ahead. Late in the day. Game. And the referee brings it to a close. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around them. It's going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, Peter, I really couldn't. konami la kono சாப்பிட்டேன் ப்ரோ சாப்பிட்டு தான் வந்தேன். அபுபாய் வந்துட்டு படுத்துட்டேன் பாய். படுத்து முடிச்சுட்டு தூங்கிலாம் எந்திரிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி சாப்பிட்டு தான் வந்தேன்.
ஓவா இல்ல புர்ஜ் 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 இல்ல வேற கலிஃபா ஃபார்மேஷன் ஜோன்ஸ் பாய் அதான் இல்ல கேமர் பாய் மன வருத்தமாகறான்னு கேமர் பாய் இந்த கேம் அதான் கேமர் பாய் மனசு கஷ்டமா இருக்கு Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And as you can see, we've already started here. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella, Koundé. When it comes to building from the back, I mean, he's always boasted impressive forward passes. He's having a go! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Really matters, and it's time to make it matter now. Keeper has taken decisive action. He's gone for goal. Oh, split second. மொரட்டாலா இருக்கானே bro. Clearly thought he had the beating of the keeper. Manchester United have their second corner now. Dida gets his hands on it and the danger is averted. The Netherlands have the chance to go the other way. Looking for a runner, and he's cut it out. தூக்கி போட்ற வேண்டியதான் பால. Hernandez. Well read, and the danger is averted. That pass isn't the best. ஃபார்மேஷன் பார்த்து நினைச்சேன் பாத்தீங்களா மாத்தல. That is lovely. Great vision. Koundé gets into a good position. Xavi Alonso. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Cruyff. And it's Messi. Aims beyond the defence. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. எக்ஸா இருக்கு ப்ரோ. எக்ஸா இருக்குனா வாங்க சார் மொபைல். ப்ரோ அதுக்குமே Some good work on the right flank here. There they go, hunting in packs. Oh, sweet feet. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's going to be disappointed with that. Can he get on the end of this? Messi, very much a man of this moment. Looking for the run. That's positional gold, the utilisation of space. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And here's Ronaldinho. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Well, we expected better, and so did he. The Netherlands are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot. Bellingham. Yamal. Yamal! Good run, lovely take, but that is where it stopped. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. And it's Bellingham. Hazard. Looking for options for movement. Good take. Skims real chance. Hi bro, Vijay bro, வாங்க வாங்க வாங்க. By quite a way. I thought it was a really good break. Bro, gamer rule எல்லாத்துலயும் வச்சிருக்காரு bro. Intensity, exactly what's required when on the counter attack. The Netherlands are clearly playing a patient game here.
looking to pick out those runners. ப்ரோ இததான் ப்ரோ பண்றானுங்க. இததான் ப்ரோ பண்றானுங்க. Manchester United take the lead. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. A 1-0 lead established. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Cross in, looks like a good one. Not the most accurate pass. Yamal. Cruyff was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a ஏய் அந்த இடத்துல பாஸ் பண்றா. Xavi Alonso takes control of it and he's on the move. ஐயோ டச் ஓவரா விட்டுறானே. A promising move. அவங்க It's Hernandez. Azar conjures time and space where few can. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost இந்த சைடு போட்டான் ப்ரோ, அந்த சைடு போறது ப்ரோ. It's a promising position. Alonso. Now this could be a chance. Wriggles his way through. Shot could be on. நான் வந்தா அது ஆஃப் சைடுடா. Alonso gets flagged offside. நான் வந்தா அது ஆஃப் சைடுடா. நான் வந்தா அது ஆஃப் சைடு. அது எங்கடா போறானே. என்ன ப்ரோ ஆஃப் சைடு டிராப் ஏதோ அவர் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்காரான்னு தெரியலையே. அது வேற சொல்லப்படு. Very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Security staff. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. இங்க பாருங்க ப்ரோ, ஆஃப் சைடு டிராப் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்காரு ப்ரோ. நான் ப்ரோ ஏதோ பஞ்சாயத்து தலைவர் மாசு ப்ரோ. இவ்வளவு நேரம் கதறுன்னு கதறினே. அது ஆஃப் சைடு டிராப் ஆன் பண்ணி, ஆஃப் சைடு டிராப் ஆன் பண்ணி ஒரு ஆஃப் சைடு கூட ஆளுங்கள. Some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Driving on and making good progress. And again they run up against stubborn defending. No, that's been intercepted. Vieira. Has a look and plays it forward. Yamal. He's shifting through the gears here. Yamal was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's found a way through. நாக போட்டானுங்கடா, அங்க போய் ட்ரிப்ல பண்ணி முடிக்கலாம்னு பார்க்கறேன். The speed is slippery. The defense though able to hold on this time. Nicely shaped ball. He can run onto that, and he's made sure that's not getting through. And he's managed to get rid. Jumping. Koundé. The Netherlands still this single goal behind. Passes coming off in quick succession here. And Koundé. Nicely weighted ball. And he's picked it up out wide. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he's well positioned here. Xavi Alonso tries a shot. Oh, and they really should have been made to pay. Gamer Byron. Corner number 3 coming up. Na. And the chances keep on coming. They're awarded another corner. Corner number 4 coming up here.
Here's Kunde. Lovely pass, but can he get there? Oh, right place, right time. And the shot! He can get that clear. மணி How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Now, what about a counter-attack? Ferdinand spots it and intercepts. He has found the way through. Ronaldinho looking to penetrate. Goes for a shot! Well, now it's a race for the ball. And it's hoisted clear. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. A lucky break would certainly... Takes a shot! Oh, that... ஜோன்ஸ் ப்ரோ உங்க மொபைல் ஆகணும் ப்ரோ. நான் மொபைல்ல விளையாடவே மாட்டேன் ப்ரோ. விளையாண்டா கூட உங்களை தர சொல்லிடுவேன். விளையாடவே மாட்டேன் ப்ரோ. Not pretty, but it gets the job done. And now they can spring out of defence. Hernandez. Rooney. He's coming under serious pressure here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Oh, truly brave defending. Some inspired work that. It's good that someone knew exactly what they were doing. Kunde. Ferdinand. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And it's Rooney. Azar. Messi is someone with real dynamite in his boots. Neither of these two want to come off second best. Oh, super! And the finish! It's loose now and they want to get it back. Now looking to orchestrate a counter. The Netherlands are in dire need of a breakthrough. Can they? At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Now he's got space here. They'll want to make the most of this turnover. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Oh, good read. He read that really well and stopped it. நாலு எடுத்துட்டா எனக்கு That's been intercepted. ப்ரோ That was well played. ப்ரோ உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேயர் ப்ரோ நெய்மார் ப்ரோ. And the referee has brought இல்ல ப்ரோ இல்ல ஆன்லைன்ல தான் அதான் கேட்டேன். ஓகே ஓகே ஜோன்ஸ்னே போடுங்க ப்ரோ அதான் வரும். ரைஃப் நல்லா இருந்தா ஆனா இந்த மேட்ச் டீப் இன்னும் அந்த ஒரு ரீலுக்கு இந்த லைக் போட்டு ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ரீல். Substitution for Netherlands. Number 4, Johan Not Cruyff. too much more here than Number seeing out 22, time, and time is Ronaldinho. very nearly seen Coming on out. the field, number 19. Bellingham Van goes Basten. sliding in. Number 11. Now it's Neymar. He's found the way through. There will be one Van minute added Basten. time. ஐயோ அடிடா கொஞ்சம் சீக்கிரமா And that's it. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of it.
பா போயிட்டே இருக்கேப்பா. ஜாபி பிபி சொல்லுங்க. இதோ தரேன் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. முத்து ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. மைண்ட் பிசி கன்சோல் கேம் இருக்காங்க வேற நாள். என்னது புரியலையே. மீட்டிங் பிசி கன்சோல் கேம் என்ன ப்ரோ? புரியல ப்ரோ. ஹாய் சித்தப்பா. ஹாய் ப்ரோ. பீட்டர் ப்ரோ வாங்க. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. முத்து ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? பீட்டர் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா? வேரிங் மைண்ட் மீட்டிங் கேம் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி மாதிரி. ஓஹோ. பிஎஸ்ல எல்லாம் நீங்க வச்சிருக்கீங்களா முத்து ப்ரோ? பிஎஸ்ல ரைட் ஓகே. பீட்டர் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? அவ்வளோதான். இந்த மேட்சை முடிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்து அப்படியே இது விளையாடலாம். This is the colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. லாஸ்ட் ஆஃபர்ஸை போட்டோம். லாஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் ஒரு கேம் விளாண்டு. Oh, the stage is ஆனால் ஹாக்வர்ட் லெகசி டவுன்லோட் பண்ணும் பாய். here. The supporters in டவுன்லோட் great போடுறேன். place, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle, and here we go. Well, Jim, there he is, the much-storied Gabriel Batistuta. Fair to say, I think he will be a handful. Well, talk about an understatement, Peter. He's Argentina's greatest number 9, without doubt. I don't think I've ever seen anyone strike the ball with such violence, if I can put it like that. We might well be seeing his iconic வச்சிருக்கீங்களா? celebration in the next couple of hours. And here's Torres. Rijkaard does well to get it back. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. There they go, hunting in packs. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Xavi Alonso. That's an imaginative pass. Bale showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Rijkaard. Now it's Messi. Great ball, and he's in here. Rummenigge was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Searching pass he's played there. He's through, now it's Bale! டோன்ட் சே நீங்க ஈவென்ட் ஆடிட்டு இருக்கீங்க. லாஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் ஆடும்போது சொல்லுங்க. நான் ப்ரோ இல்லை இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு தான் ஆடுவேன். நீங்கள் பைரேட் வெர்ஷனை பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. டவுன்லோட் கேம் புரியல ப்ரோ. மோகன் ப்ரோ The Netherlands are already chasing the game. They didn't envisage that. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Probing pass.
Nesta kept aware, and it is reclaimed easily. Costa Curta. The Netherlands do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. That's a tried and tested formula, okay, but very demanding too. Well, you need your boys up front to work extremely hard, and you need to get the passing right as well, of course. The Netherlands have reclaimed it. ஐயோ ரொனால்டினோடா Oh, there's a probing ball. சீரியஸ்லிடா ரொனால்டினோடா அது பால் முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா முடிஞ்சிருக்குடா பால் He won't be happy with that one. Messi, a player so dribble பண்ணானே விட decorated மாட்டான். with praise and glory. Rummenigge. Well, that tackle was certainly sturdy. Ronaldinho. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Great vision. Robertson deals with that comfortably. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And now the breakaway. Messi spread out to the left. Rafael Leao goes on a run down the left wing. That's been slipped through. என்னடா ஆஃப்சைடாடா Finds himself offside. Hi bro, which Wi-Fi are you using? Bro, I am Cherry using Cherry net. Cherry. ஓட்டதே ஒரு நல்ல பாஸ் அதையும் தூக்கிட்டு And it's Robertson. Half an hour played now. Neither of these two want to come off second best. Yet another interesting duel this. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ ப்ரோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவர் 5000 ரூபாய்க்கு இதில் போட்டார் ப்ரோ 5000 ரூபாய்க்கு மொத்தமாக போட்டார் அதனால சப்ஸ்கிரிப்ஷன் Corner kick. எக்ஸ்பாக்ஸ்க்கு பாக்ஸ் ப்ரோ ஆமாம் ஆமாம் ப்ரோ பிஎஸ்க்கு நிறைய சலுகை வரும் ப்ரோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் போட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்ட நல்ல கேம்ஸ்லாம் விட்டுருவானு ப்ரோ ஃப்ரீயாகவே It's gone all the way through. பிசியோட கொஞ்சம் பிஎஸ்க்கு ஃப்ரீயாக விட்டுருப்பானுங்க நிறைய Now கேம் they can spring out of defence. இப்போ தான் பிசி இப்போ எபிக் கேம்ஸ்லாம் பிசி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் Messi. The Netherlands are looking to break at pace. Oh, he's been caught napping. Xavi Alonso is the distributor-in-chief, always looking for movers. The Netherlands certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Rummenigge. He's had a fair tumble under that challenge. And that's a foul. You mean He's been given. data sharing from mobile? No bro. Wi-Fi bro. Takes aim and crosses. Oh, he's had a chance! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper is very relieved. Ronaldinho. That's a cute ball. And that's the end of that. It all started well enough. That's good running with the ball. Messi. There will be Here's 1 minute Rafael added Leao. time. He's a sharp little ball here. Robertson gets into some space. Very nicely done. And the shot! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. என்னடா கேம் என்னடா டேய் This possibly ஜெயிக்க the last விடுவீங்களா minute of the மாட்டீங்களாடா half. And it's been taken short. And the whistle goes for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. அவருக்குலாம் Please make Well, for sure me, அவருக்கு தெரியுமா நான் தெரியலையே ப்ரோ really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. substitutions taking place. There's the start of the second half. Well, I think in டவுன்லோட் போட்டுருங்க ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ about how to adjust the balance. நைட்டு போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக I இருக்கும் mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ too ஸ்லோவாக இருக்கானுங்க
ஆரம்பத்துல ஸ்பீட்ல ப்ரோ முடிச்சுட்டானு. Still no way through. The defending here is resolute. அந்த பால் And it's Robertson. Tries to play it through. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Messi. Xavi Alonso. Into the channel. Howson makes the interception. Oh, he's bustling through here. Rummenigge shoots. It's in. They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both. Torres! Oh, what has happened here? Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. The ball is loose and the chase is on. That's a sharp pass. Xavi Alonso. Passing is crisp and sharp. Rafael Leao going face-to-face with his great rival. It's a decent chance to counter-attack. And that's a simple one for the keeper. And Portugal can counter-attack here. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. It's a searching pass. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Marquez. Robertson. Back towards the middle. And he's in on. It's Drogba! ப்ரோ எப்படி ப்ரோ Portugal! கேம் சைடு ஆமா ப்ரோ 80 ஜிபி ஒரு 90 இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. Crispest of hits. He just crashed it in. I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. நம்ம சாட் அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. என்னன்னே தெரியல. Substitution for Netherlands. கஷ்டப்பட்டு அடிக்கிறதா ஈஸியா அடிச்சு. Fernando Torres. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 25. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's ப்ரோ இது ப்ரோ நெய்மார் ப்ரோ. Pedri. The Netherlands do have options available on the bench if they want to go that way. And it's Pedri. Played into space. Well read, nice interception. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Portugal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Cannavaro robs him of possession. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. டேய் ப்ரோ பண்ணவே மாட்டானுங்க ப்ரோ. Bergomi promptly onto that, and that is that. சுத்தமா Robertson drives forward on the overlap. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. ப்ரோ போடவும் மாட்டானுங்க. Now it's Drogba. Ronaldinho takes control of it and he's on the move. Nicely weighted ball. Now this could be a chance. ப்ரோ It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern.
ப்ரோ Now it's Bellingham. Bellingham with the delivery. That should be the goalkeepers, and it is. Portugal really Vamos wanted lá, that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Cleared without hesitation. And that's put paid to a promising move. He has found the way through. அவ்வளோதான். ஒன்றும் புடுங்க கூட முடியாது கொனாமிட்ட நம்மளால. ஒரு சுண்ணியும் பண்ண முடியாது. எல்லாமே பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஆனா ஏன் வந்து இவ்வளோ எப்படி அப்பயா கடுப்புண்டா வருதுடா டேய் சத்தியமா. Referee looks at his watch and blows his whistle. நாக் ஆன் ஷூட் பண்ணுங்க ப்ரோ. கேர்ள் பண்ண பால் ராக்கெட் மாதிரி. நாக் ஆன் ஷூட்டா? ப்ரோ பிளேயர்லாம் ஹெவியா இருக்காங்க ப்ரோ விளையாடல. விச் டீம் ப்ரோ? விச் டீமா ப்ரோ? பிரேசில் ப்ரோ. ரியல் லைஃப்ல ரொபோட்டோ கார்ட ஷூட் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. ட்ரெஷர் லிங்க்கு ஒரு பெட்டி மட்டும் தான் சுத்தி முடியுது ப்ரோ. இல்ல சேர்த்து இல்ல சேர்த்து வச்சு சுத்துங்க ப்ரோ. சேர்த்து வச்சு சுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடைக்கும். சேர்த்து வச்சு சுத்துங்க ப்ரோ. அடிக்கவே விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. ரொம்ப டாஸ்க் கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. சேஞ்ச் ஃபார்மேஷன் ப்ரோ. எந்த வாழையும் அடிக்க விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ பிளேயர் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கானு அடிக்கவே யோசிக்கிறாங்க ப்ரோ. நெகட்டிவ் வச்சிருக்காரு தலைவர். நினச்சி வேற ஃபார்மேஷன் வச்சு திரும்பி வந்தா கரெக்டா இருக்கும் ப்ரோ. ஒரே ஃபார்மேஷன்ல போட்டு பொழக்கிறானுங்க ப்ரோ. டுமாரோ யாருக்கு ப்ரோ சப்போர்ட் சூப்பர் இருக்குப்பா. நீங்க அன்னைக்கு பார்சலோனா தான். பார்சலோனா தான் ப்ரோ. பார்சலோனா.
என்ன ஜோன்ஸ் ப்ரோ இன்னைக்கு இல்ல ப்ரோ பண்ணுங்க ப்ரோ பிளேயர்லாம் ஓடவும் மாட்றானுங்க எதுவுமே பண்ண மாட்றானுங்க ஏதோ என்ன பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னே தெரியாம திடீர்னு ஏதோ பண்ணி விட்டுறானுங்க ப்ரோ ப்ரோ போட்டு ஃபர்ஸ்ட்லாம் அடிச்சுட்டு தான் ப்ரோ இந்த திடீர்னு இப்படி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ அடிக்கவே முடியல ப்ரோ நானும் What போட்டு a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go. அடுத்து இவனை கொடுக்குறான் ப்ரோ இந்திக்கா இவன் ப்ரோ எனக்கு ஏன் கனெக்ட் மட்டும் தான் ப்ரோ இப்படி ஆகுது மற்ற எவனுக்குமே இப்படி ஆக மாட்டேங்குது Perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. இவன் பாருங்க இவன் வட இந்த காரன் அது ஹிந்தி துபாய் காரன் எப்படி ப்ரோ Gets things running. For the ultimate model of consistency and longevity, there is the perfect example in front of us. Javier Zanetti goes on forever, doesn't he? Yeah, well, that's why they call him the tractor. He just ploughs on and on with boundless energy. He's got full. Crossbar comes to the rescue. ப்ரோ இந்த அப்டேட் கேம் கொஞ்சம் லாக் இருக்கு ப்ரோ எல்லா அப்டேட்டும் தான் லாக் இருக்கு இவனுங்க பரவாயில்ல ப்ரோ இந்த அப்டேட் ஏதோ எனக்கு பிஎஸ்க்கு ஏதோ கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியுது ப்ரோ லிங்க் அப்டேட்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணியிருக்காங்க Oh, that's sweet, almost telepathic. And he was alert to it. And now the breakaway. Oh, that's well spotted. Doué. They'll want to make the most of this turnover. Oh, nicely intercepted. Nesta. Antonetti. Azar. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Vieira. And it's Azar. Oh, good read. He read that really well and stopped it. It's a searching pass. Vieira. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. All right, looks a good ball through. And he's managed to get rid. And he's quick to snatch it back. Rummenigge. And this is Xavi Alonso. Oh, shot, surely! Goal! பங்களாதேஷ் ஆமாம் ப்ரோ Really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to. ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு அதான் நான் சொல்ல மூணு சீசனுக்கு அப்புறம் So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Skillfully cut the ball. Bullet dominates aerially so often. Kunde gets across and deals with it. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Xavi Alonso. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Doué. A lot of space here, a real opportunity. And it's Neymar. He is through here. Just eases him off the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Raul. Bergomi calmly anticipates. Neymar. இங்க பாருங்க விங்கர்ல வச்சாலே Now, can they get him away? And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. பின்னாடி தான்டா பால பிடிச்சேன் Vieira. Passing is crisp and sharp. Raul. Ambitious ball here. And into the grateful arms of the keeper. It's the sort of situation. பார்த்தேன் இதுல இன்ஸ்டால பாத்தீங்களா Now it's Raul.
Doué will not want to lose out here, not against this opponent. And this is Inzaghi, brilliantly cut out. மயிரு ப்ரோ என்ன அளவு ப்ரோ காலிக்கிட்டே நிக்கிறானுங்க Finish right from the அந்த top. சைடு. என்னடா இது? They have done it. They have their equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Well, there was to be no other outcome. I think the defence really need to wake. He's given it away. பாருங்க ப்ரோ. Great ball, and he goes for a shot. Can he get onto this? Oh, that's nice. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Vieira. Xavi Alonso. So, what can they make of this? Oh, delightful ball. Rummenigge. Neymar. He's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incidents and talking points. A decent watch this. 1-1 at half-time. பார்த்தேன். ஊருக்கு போயிருக்காரு போல இருக்கு ப்ரோ. கடைசி 4 போடுறாரு ப்ரோ. இந்த இன்னைக்கு தான் இ ஃபுட்பாலோட லாஸ்ட் லைவ் அப்படி. நான் ஃபோன் பண்ணேன்னா ப்ரோ இ ஃபுட்பால் லாஸ்ட் லைவ் அப்படி. ப்ரோ இல்லை ப்ரோ சும்மா தான் போட்டேன். வெளியில் போகிறேன் அதான் அப்படின்னு. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's had it taken off him. And he's found a way past. Now it's Neymar. He was under real pressure there. Vieira. Olise. Doué has it in. That's very neat. And it's Seedorf. A probing pass. Played in. Here comes the corner. அஜய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ நீங்களும் ஸ்டன்னிங் ஷாட் ப்ரோ பண்றேன் ப்ரோ. நான் பண்ணா கரெக்டா கேட்ச் பண்ணிடுறான் ப்ரோ. அதான் பஞ்சாயத்து. நான் பண்ண மாட்டேனா ப்ரோ. எந்த பாலுமே எனக்கு எடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. பிளேயர் இது ஹெவியா இருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன எப்படி விளையாடுறது? Bergomi is someone so often referred to as the defender's defender. பாருங்களேன் அந்த இடத்த கரெக்ட்டா புடிச்சான். ஒரே பால் தான். To be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signaling to the opposition that they're setting great chance. It's off target and by quite a way. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Delivered across. Pull it. NAC Breda have it back and can go again. Played into space. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, did he? Oh, well played, well played. Messi. Zanetti. Zanetti, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Knocks it out wide. Looking to play him in. Oh, well played. Vieira. Gets himself into trouble and he's lost it. Hazard. Oh, important interception. அழகா அங்க பாக்கெட் பண்ணிட்டாங்க மெஸ்ஸி. பாருங்க ஒரே ஒரு பாக்கெட். இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு விளையாட சொல்றாரு அவ்வளவுதான். முடிச்சிட்டான் அவனை எல்லாத்தையும். மெஸ்ஸிக்கு அங்க ஒரு இது
shot could be a chance. Goal! Breda! They've done it! It was coming! They have their reward! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. NAC Hey, Breda army get bro. themselves into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. பாலை ஃபர்ஸ்ட் டச் வச்சாலே ஓடுது ப்ரோ. என்ன பண்ண சொல்றீங்க? Oh, that's sweet, almost telepathic. And the ball is out of See? play. சைபர் பங்க் என்ன மாதிரி கேம் ப்ரோ? எனக்கு நான் விளையாண்டது இல்லை ப்ரோ. சைபர் பங்கே விளையாண்டது இல்லை. ஷூட்டிங் கேம் தான் ப்ரோ. ஆக்ஷன் மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். And this is Inzaghi. Oh, nice touch. Filippo, big header. ப்ரோ அவன் பேசா Done it. Two ahead, late in the day. Game over surely. He watched it all the பாருங்க way. இந்த இதுதான் ப்ரோ Finish படம். was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. And the shot! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Well, they've got a big enough job on their hands as it is, Peter. They really need to be putting those chances away. NAC Breda have the chance to go the other way. Now it's Doué. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. It'll be a throw-in. And it's Inzaghi. Seedorf out towards the flank. And it's Koundé. NAC Breda looking to pass their way through. Vieira. That's been cut out. மயிருடா நீங்கனா ஓத்தா கடுப்புண்டா கேம் புண்டடா. They've got to be quick moving this forward. Pull it. Now it's Hazard. Filippo Inzaghi. It's Inzaghi. ப்ரோ நீங்க Goal of the season. எப்ப பார்த்தாலும் இந்த கேம் If only. Well, that's a great ப்ரோ நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் நீங்க swashbuckling run. His manager will be wanting more of that. ப்ரோ எப்பல இருந்தா என்ன ப்ரோ 2 வருஷமா விளையாண்டுட்டு இருப்பேன் ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. Nicely Yo. shaped ball. Played into space out wide. Koundé. ப்ரோ என்ன ப்ரோ என் ஆளுங்க எவனுமே ஊம்ப மாட்றானுங்க. அவனுக்கு பிடிச்சே சப்பிட்டு இருக்கானுங்க. ப்ரோ டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ எனக்கு சத்தியமா. Showing that there will be 3 minutes of added ப்ரோ எவ்வளவு ப்ரோ அங்க பாருங்க எவ்வளவுதான் ப்ரோ நானும் போட்டு Xavi Alonso. And it's Messi. Pull it. Tries to play it through. And the ball's come loose here. ஃபர்ஸ்ட் டச் வைக்கிறேன் ப்ரோ. Brings it ஓடிடுது ப்ரோ பால். Well, what a game. ஏய் இரிட்டேட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் டச் வச்சாலே பால் ப்ரோ. அவங்க நல்லா பிளான் போட்டானுங்க ப்ரோ. இவனுங்க இந்த இன்னைக்கு ஃபுல்லா இப்படிதான் ப்ரோ தோக்கடிப்பானுங்க. ஜெயிக்க விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. இங்க பாருங்க ஒரு 2 மேட்ச் அப்படி ஜெயிச்சேன் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ அவனுங்க ஏதோ பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டு போலான்ட்டு பாக்குறேன் ப்ரோ. ஒரே கடைசி மேட்ச் ப்ரோ. மேட்ச் ஜெயிக்கலனா பெஸ்ட் இல்ல ப்ரோ. யோ ஜோன்ஸே வாங்க வாங்க தலைவா. கவாக் கவாக். டென்ஷன் பண்றானே சரியான போத்தா. இன்னும் பேசக்கூடாதுன்னு பாக்குறேன் ப்ரோ. உண்மையா ரொம்ப இவனுங்க பண்ற அநியாய புண்டையா இருக்குல்ல. ஏன்னா எல்லா கேமுமே அவனுக்கே வா ப்ரோ எல்லாம் இது பண்ணுவானுங்க. ஸ்கிரிப்ட் போடுவானுங்க. எத்தனை கேம்டா தோக்குறது? மெஸ்ஸிக்கு பேலன்ஸை விட்றான், அதை விட்றான், இதை விட்றான். சும்மா ஷோர்ட் டைம் கார்டெல்லாம் வச்சு எல்லாத்தையும் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். பாக்கெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்.
2-3-1-2 இதோ இருங்க ப்ரோ. இதுதான் ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச். Zlatan Ibrahimovic. Neenga Messi இங்கிட்டு போட்டோம். Neenga Messi ப்ரோ ரைட். அந்த இது கீழே ஓகே. நமக்கு மேலனா நம்ம இங்கே பார்ப்போம், கீழே பார்ப்போம். கீழே பார்த்தோம்னா இந்த சென்டரில் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது. இல்லை கலை ப்ரோ ப்ரோ ஃபார்மேஷன் மேக்ஸ் எவ்ரி திங். கரெக்டாக வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ப்ரோ இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு பலவாட்டி இந்த டிவிஷன் 1 போயிட்டேன், பலவாட்டி இந்த 700 போயிட்டேன். ஆனாலுமே இந்த இவனுக்கு ப்ரோ எனக்கு ஃபார்மேஷன்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. எனக்கு ஏதோ இந்த கேமில் திடீர்னு இப்படி நடக்கும். எதுக்குன்னு இப்போ அபுராக்கணும் நல்லா நடந்துட்டு இருக்கேன். திடீர்னு ஏதோ பண்ணுறானுங்க, அப்படியே எல்லா பிளேயர் நிற்கிறானுங்க, போகிறானுங்க, வரானுங்க. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Bernardo Silva. He's a real box of tricks, Peter, with a super first touch and a really nice, silky smooth dribbling style. He's also got an eye for a telling pass, and he's a more than decent finisher too. What we don't usually comment on is his phenomenal work rate, and that will be a standout for this team over the course, I can assure you. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. லாக் பாத்தீங்களா இப்ப இந்த மயிர புண்டைய தான் கொடுத்துக்கிட்டு எப்பா பாரு இதே தான் கொடுக்குறானுங்க போத்தா. Oh, that's a key interception. Xavi Alonso. He's going to be disappointed with that. Cruyff. He's a sharp little ball here. Rijkaard. Bernardo Silva. Played into space. It's a promising position. He is through here. Incoming delivery. Pretty cagey early on from both sides. Now it's Ronaldinho. Oh, that's fabulous. Ronaldinho. Oh, this is a terrific run. They're urging him to shoot. Great chance! Bernardo Silva. Serginho. Tries to pass it through. Oh, that looks a good ball through. Takes a shot! Oh, reflex. Got to be quick to recover this. Xavi Alonso. No change to the score. 0-0 it remains. And he's running through. And this is Ibrahimovic. He's through. And the finish! Oh, the keeper's done ever so well. Ibrahimovic. Zlatan அவன் Zlatan ஜோன்ஸ் பிரஷர் குறையா மறுபடியும் லைவ் And we have our very first corner. Zlatan குஞ்சிலே விழுந்தான் ப்ரோ. குஞ்சில விழுந்து யாரு குஞ்சில விழுந்து பால் உள்ள போல. Serginho. Ronaldinho. And that's a Zlatan எப்பறா அந்த தேவடியா ப்ரோ அவன் எவன் ப்ரோ எவன் ப்ரோ லட்சுமி பெருமாள் கோல் போடுங்க ப்ரோ. லட்சுமி பெருமாள் இருங்க ப்ரோ. அவன் எவன் ப்ரோ கோல் கீப்பர் ப்ரோ? டோனருமா ப்ரோ? இவன் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி ப்ரோ? ஃபர்ஸ்ட் 8 ஷாட் வந்து ஊம்பிடுவாங்கன்னு அந்த இதில் கொடுத்துருக்கானுங்க ப்ரோ. நான் பேசக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன் ப்ரோ. சத்தியமாக சொல்கிறேன் ப்ரோ.
ஃபர்ஸ்ட் 8 ஷாட் அடிச்சா பவரா போகும். அந்த பயிருக்கு தானே வில் பவர். ஒப்பா காசு வாங்குறீங்களா ஓசில konami. Clipped into space. அட்ரா Ended up in no man's land. And now a sudden chance to counter. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Picks it, tries! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught napping. கரெக்டான கொருடா. கரெக்டான 110 அடி இருந்து என்னடா பிரச்சனை இன்னும் அவன் குஞ்சா புடி. அவர் ஆனா ஆஃப் சைடுல நிக்கு தற்குறி நாய். Somewhat off target. தனுஷ் ப்ரோ டோன்ட் வரி ப்ரோ. ஓகே. Ronaldinho going face to face with his great rival. என்னடா இவங்க வேணும். Strongly. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, easy pickings there. He's gone for goal. வானவேடிக்கை அடிக்கிறான் அவன். புதி வானவேடிக்கை அடிக்கிறவனுக்கு Well, at least that improves their tally when it comes to shots on goal, but they have to start doing a lot better. பேட்ரிக் வீரா ஒன்னிலாம் உனக்கு டிஃபெண்ட் போட்டுக்கேன்டா. நீ மைரா நீ ஒண்ணு நீ டிஃபெண்டர் தானடா. எதுக்குடா உனக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கானுங்க? இங்க டெஸ்ட்ராயர் தானடா பேர் வச்சிருக்க. எதுக்குடா நீ தேவலாம வந்துகிட்டு இருக்க முன்னாடி? ஏய் சூப்பரா. ஏய் அப்பா. பா போட்டான் ப்ரோ. போட்டான் ப்ரோ. அப்பா ஒரு வண்டியா. ப்ரோ இவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய வில் பவர் கொடுத்தாலும் ஒன்றும் பண்ணாம கலை ப்ரோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியாதா ப்ரோ? ப்ரோ தயவுசெய்து கேமை டெலிட் பண்ணிட்டு போயிருங்க ப்ரோ. வெறுப்பான விட்டுருங்க ப்ரோ தயவுசெய்து. கேம் வராது. என்ன பண்ணுறது? அப்பயே பாதி ஸ்டோரி போட்டு விளாண்டுன்னா பாய்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோரி கேம் பார்த்துட்டு ஒரு ரூமணி ஜாபி என்னடா ஜாபி லேட்டா பாஸ் ரைட்ட போடணும். இது 50,000 இன்னும் 7,000 கோல் விழுந்துருக்கும் உள்ளாங்க. பாருங்க ப்ரோ 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 கொஞ்சம் That was well played, well stopped. Not the most accurate pass. He steps in, and that's the end of that. That pass has been well intercepted. And he shoots! நீங்களா ரொனால்டோ ஜூரா அந்த ஷாட் அடிக்குறாப்ல. Every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? நின்ட்டான் ப்ரோ. இங்க பாத்தீங்களா இந்த நின்ட்டான். இந்த மயிறு தான் ப்ரோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. இங்க பாருங்க. இது பாருங்க இது. எல்லா கோலையும் தட்டிச்சு. Ronaldinho. Yeah, he's pulled him up for that challenge. ப்ரோ ரொமாரி ஏன்ட்ட இல்லையே தலைவா. ஏன்னா உங்க அக்கா தலைவா தெரிஞ்சுதான் பேசு. லிட்டரலா தெரிஞ்சா பேசுறீங்களா? நம்ம ஆளுக்கு காமெடி சென்ஸ் அதிகம். லாக பாருங்க எவ்வளவு பால் ஸ்லோவா போச்சு பாருங்க. நீங்களே ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியல எனக்கு தெரியல ப்ரோ. அந்த இடத்துல எவ்வளவு பால் ஸ்லோவா போச்சு பாருங்க. அது ஒரு அக்கௌண்ட் இது சொல்லுங்க. அது என்ன இருக்கு? ஒரே ஒரு கார்டு இதுல வேற என் அக்கௌண்ட தரேன்னு வேற சொல்றீங்க. மண்டபாய் நொந்து போயிருக்கேன் மண்டபாய். அக்கௌண்ட்ல எதுவுமே இல்லையா மண்டபாய்? சத்தா புண்டைக்கு 2 இது வச்சிருக்கான் பாருங்க. ஓடு டேய் அவன் 2 அட்டாக் வச்சு டிஃபெண்ட் பண்றான்டா இவன். Costa
Kurta deals with that comfortably. ஐயோ And it's Serginho. Could move up a gear here. Messi. Out of play for a goal kick. Rummenigge being hunted in packs. ஏய் பால் பாஸ் இல்லையாடா They don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. எதுக்கு ப்ரோ Nesta is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Real chance! It's loose and there's a race for the ball. Last-ditch defending, but that'll do. And that's left him on the seat of his pants. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now. சூப்பர் Coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. டேய் ஏன்டா அவன்டே ஏன்டா நான் கரெக்டா தான்டா பாஸ் பண்றேன் எதுவும் தப்பாக்கி பாஸ் It really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, ரெண்டு பேருக்கு 7k காயின் very லக்கு தானே closely marshalled. 7k காயின் ஓகே ஓகே ப்ரோ இம்பாப்பேக்கு போறேன் பேக் வை பவுஸ் பண்ண ஓகே ஓகே எப்போ ப்ரோ கலை ப்ரோ Yeah, and he has to change his ways or this referee could soon change his status. Turns back here. ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ இவனுங்க ஏதோ இது மாதிரி இருக்கு நான் ஒரு சைடு பாஸ் போடுறேன் ஒரு சைடு பாஸ் போடுறான் ப்ரோ லிட்டரலா Messi, he's found a way through. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And he's cleared it out of harm's way. Oh, well played, well sorted out. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Good ball over the top. And this is Cruyff. He's picked his way through. He's had a shot! Well, he got rid because நெஞ்சில வாங்கிய டோனருமா இங்க பாருங்க லாக பாத்தீங்களா and groans from the stands now are very Oh, he's audible. on சொல்றா this. யாரா அவன் Ibrahimovic is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. Dida gets it away. Searching pass he's played there. He's beaten the last man. Great, there's the shot. போடு இன்னைக்கு ட்ரை பண்றேன் பாய் எப்ப எடுக்கிறீங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்க லைவ்ல எடுப்போம் Counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So that's two now without reply. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. வில்பவர் தள்ளிட்டான்றான் இதுதான் வில்பவர் கைஸ் கோல போஸ்ட கிழிச்சிட்டு போறதான் I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter attack. The pressing's intense and it's paid off. Defending here is really tight. Messi. Van Basten! நமக்கு மேல இது ஒரு பெரிய ப்ரோ பிளேயர் நினைக்கிறேன் He couldn't find the finish. Well, it wasn't to be this Okay, time, Ramam. but that should add to Damn, his பாருங்க level of post. confidence, something they can really do with at the moment. The Netherlands have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just the keeper to beat. பாத்தீங்களா Giving here. எவ்வளோ லேக்னு பாத்தீங்களா நீங்க பாக்குறீங்களா ஒரு கேமும் Netherlands எவ்வளோ லேக கொடுக்குறானுங்க அப்படின்னா என்னடா உங்களுக்கு கொனாமி பண்ணேன் spot.
to further improve their position. எந்த சைடு அடிக்கணும்னே தெரியக்கூடாது. அவ்வளவுதான். Oh, it looked like கொடுத்துட்டு போயிட்டே drifting இருக்கணும். ashore. Rummenigge clearly furious with himself there. They looked for all the world like they were going to go 3-0. ஓடு. And he has been fouled there. And that's going to be a booking. அடுத்து சர்க்கிள் What எனக்கு goes டென்ஷன் through a ஆகுது. player's head at times like that is a mystery to me. வீம்புக்கு ஊம்பிய தரணும் அப்படின்றது Right behind இந்த him. கேம் தான். பெனால்ட்டிலாம் எனக்கு கவலையில ப்ரோ. Well timed, excellent interception. Oh, Red, nice interception. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. Looking for options for movement. Added time. Threads one in. And the number on the board is 3. Oh, he had to make that, and he did make it. Dida gets rid without ஜட்டியை கழட்டு ஓட விடுறாங்க என்ன. Azar. No, it's come to nothing. Added time is up, and there goes the whistle. And so they have the outcome they ஆட்டான் desire. மூபித்தாயலி வேகமா வெளில அடிச்சான். Quality, கரெக்டா அடிச்சான். absolute togetherness, நீ and போட்டு the job is பிரஷர் ஆகறானே ப்ரோ சத்தியமா. Ibrahimovic claiming the man of the ஜாலியா விளையாடணும்னு வந்தேன் ப்ரோ. நாளைக்கு ஒரு 15 ஃபார்மேஷன் எடுத்துட்டு வரேன். இப்போ ஒரு இந்த ஃபார்மேஷன் லைட்டா லேக் ஆகுதுன்னா அடுத்த ஃபார்மேஷன் நாளைக்கு எடுத்துட்டு வர்றது வேற ஃபார்மேஷன் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம்னா கொனாமி நம்ம அடிக்கலன்னா கொனாமி நம்மள அடிச்சிருவோம். இந்த சீசன் விட்டோம்னா நமக்கு துமுறு புண்டையாயிரும். நம்ம அடிச்சிடலாம். அந்த டாம் பாயின்னு இருக்கான ப்ரோ, அந்த பையன் எங்க எதுல ப்ரோ? தேங்க்ஸ் நண்பர்களே, 20 லைக்கு நன்றி நண்பர்களே. ப்ரோ அது கலை ப்ரோ, அது ஓகே தான். ஒரு சில பேர் லக்ல கிடைக்கும் ப்ரோ. ஆனா 7000 ஒரு கோலுக்கு நமக்கு இது கொடுத்துறாங்க பாருங்க. அப்புறம் சிப்பிங் இதெல்லாம் என்ன மாதிரி கோலு பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி கோல்லாம் லைஃப்ல பார்க்க முடியுமா சொல்லுங்க? நண்பர்களே ஏன் ஆன்லைன்ல வச்சுட்டு இருக்கோம்? இம்பாப்பே கிடைச்சாலே போதும் ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கு இம்பாப்பேக்கு தான் ப்ரோ நான் பிளான் பண்றேன். வேற யாருமே வேணாம் ப்ரோ, நமக்கு இம்பாப்பே தான். ஆன்லைன் மோடு நல்லா இருக்குமா ப்ரோ? ஆன்லைன் மோடு விளாண்டு பார்க்கணும் ப்ரோ. ரைட் ப்ரோ. தேவ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. எவ்வளவு லேட்டா வரீங்க? முடிய போற நேரத்தில் வருகிறார் தேவ் ப்ரோ. இன்னும் கேம் இருக்கா? கேம் இருங்க பாப்போம். DUNE பாத்துட்டா போச்சு ப்ரோ. DUNE
என்ன கேம் ப்ரோ அது? இதுவா? மாம் ஹைடிங் கேம் இதுவா ப்ரோ? மை பிரதர் ஸ்டெப் சிஸ்டரா? இந்த மாதிரி கேம்ஸ் அது. WWE ப்ளே பண்ணுங்க ப்ரோ. WWE நிறைய பேர் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. யார்கிட்டயுமே PS இல்ல, நம்மள்ட்ட ஏன்ட்ட மட்டும் தானே இருக்கு. இதுவா ப்ரோ? நல்லா இருக்கே ப்ரோ. விளையாண்டு பார்த்தா இது சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல கிடையாது ப்ரோ. ப்ரோ அமௌண்ட் போல இருக்கு. இப்பதான் ப்ரோ அனௌன்ஸே பண்ணியிருக்கானுங்க. வரதுக்கு நாட்கள் ஆகும் போல இருக்கே. பிஎஸ் இது லாக் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. மந்த்லி கேமே மொக்கையா கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. இதான் இதை போய் கொடுக்குறதா மந்த்லி கேம் மொரட்டா கொடுத்தா செம்மையா இருந்துரும். இது பாருங்க, இதான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃப்ரீ ப்ரோ. இதெல்லாம் வந்து பிஎஸ்ல காசு, பிசியில காசு. அசாசின் இதெல்லாம் விராஜெல்லாம். சைலண்ட் வாட்ச் சைலண்ட் ஹில் தானே ப்ரோ? சைலண்ட் வாட்ச் தான். ஸோ சைலண்டா வாட்ச் பண்ணிருந்தீங்க. சரி சரி. இப்போ லாஸ்ட் ஆஃப் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கேன்? 30% தான் முடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன். எத்தனை எவ்வளோ முடிச்சிருக்கேன்? லாஸ்ட் ஆஃப் 33% கைஸ். இன்னும் இருக்கு. இன்னும் ப்ரோ உங்க நேட்டிவ் என்ன ப்ரோ? ப்ரோ நான் திருச்சி ப்ரோ. காட் ஆஃப் வார் 3 செம்மையா இருக்கும் ப்ரோ. எனக்கு பிடிச்சது காட் ஆஃப் வார் 2 முடிச்சுட்டு எங்க அப்பாட்ட போய் PS3 கேட்டு காட் ஆஃப் வார் 3 வேணாம் நம்ம வாங்கி கொடுங்கப்பானா. அவ்வளோதான். எங்க அப்பா போட்டு பொழக்கிறாரு. இப்போ வரைக்கும் நான் பயம்தான் எங்க அப்பாவுக்கு. அவரு போட்டு அப்புறம் நான் 2வே என் தம்பியை விட்டு வாங்க விட்டேன் ப்ரோ. 2வே என் தம்பியை விட்டு மண்டையை கல்விட்டே அதை கேளு இதை கேளு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி வாங்க விட்டேன். பிஎஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 50 ப்ரோ. 50K கலைபுரம் ஒன்று வாங்கி போடுங்க டக்குன்ட்டு புறப்படும் வாழ்க்கையில. ப்ரோ நீங்க ப்ரோ நீங்க விளையாடுங்க ப்ரோ. அவ்வளோதான். நீங்க டிவிஷன் உங்க அக்கௌண்ட்ல விளையாட ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸ்பைடர்மேன் இது ரீமாஸ்டரா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஆனா இது ஆன்லைன் கிடையாதுல? ஆமா, டபுள் பிளேயர் கிடையாது. ஆன்லைன் மோடே கிடையாது. ஆஃப்லைன் ஒன்றுங்களா? ஆமா ஆமா, இதுதான் ஆஃப்லைன். டிக்கே ரைட். டீமன் சொல் ப்ரோ. இது செம்ம கஷ்டமா ப்ரோ இந்த கேம். கேள்விப்பட்டேன். அப் டு 6 பிளேயர் விளாடலாம். ஆனா இப்ப ஆன்லைன் கேம்ஸ்லயே ஸ்டோரி மோடு வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. சரியான கஷ்டம்ன்றானுங்க ப்ரோ. இந்த கேமே ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றாங்க. ஷேடோ ஆஃப் த பீஸ்ட் அவன் புதுசாக ஏதோ விட்டுருக்கானுங்க. ஏன் தயாரிச்சு விட்றானுங்க. ஆனால் ஏன் இந்த கேம்ல 100% முடிச்சிட்டேன். ஆனால் என்ன ஸ்டோரியை போட்டு கொண்டு எடுத்துட்டேன். என்னென்னமோ பண்ணி ஸ்டோரி ஒரு சைடு போவோம், நான் ஒரு சைடு போயிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. வார்ஜோன் கரண்டா இப்போதைக்கு லாஸ்ட் ஆஃப் தான் ப்ரோ நமது கேம். இப்போதைக்கு 11 மணி நேரம் விளாண்டுருக்கேன். எப்படியும் 30 மணி நாளைக்கு 30 மணி நேரம் போகும் ப்ரோ கேம். ஆனால் ஓட்டு வச்சுக்கோங்க தரமா இருக்கும். ஆனா என்ன எண்டிங்னு தெரியல. எண்டிங் மட்டும் தெரிஞ்சா எண்டிங் இப்போதைக்கு தெரிய வேணாம். இருக்கட்டும் பாத்துக்கிறேன். சரி பாய், அப்படியே ஸ்ட்ரீம் என் பண்றேன். அபு ப்ரோ பாய், கலை ப்ரோ பாய், முகமது ப்ரோ பாய், தேவ் ப்ரோ பாய், அஜய் ப்ரோ பாய், கேமர் பாய் பாய். அப்படியே எல்லாத்துக்கும் பபாய் சொல்றேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்.
Bye bye, bye bye, bye bye.